La Verdadera Historia de los Monjes Shaolin. Capítulo 1. La Montaña Sagrada. Bienvenido, querido oyente, a un viaje a través del tiempo y el espíritu. Cierra los ojos y déjame llevarte a la antigua China, a una montaña brumosa donde la leyenda y la historia se entrelazan, donde los monjes se transformaban en guerreros, y donde el cuerpo humano se convirtió en un templo de extraordinario poder. Esta es la historia completa de los Monjes Shaolin, guardians de una de las tradiciones marcial más notables del mundo. Nuestra historia comienza en la montaña Som, una de las 5 montañas sagradas de China, ubicada en la provincia de Hunan, en el centro de China. Esta cordillera, con sus 36 picos envueltos en una niebla perpetua, era considerada morada de dioses y espíritus mucho antes de la llegada del budismo a China. Los chinos creen que las montañas conectaban el cielo y la tierra, sirviendo como puentes entre los reinos mortal y divino. La montaña Song era particularmente sagrada, un lugar donde los emperadores acudían a realizar ceremonias en honor a los cielos. En el año 495 DC, durante la dinastía Wei del Norte, un monje budista indio llamado Bado al Lego al Monte Som. El emperador Zaiwen, impresionado por la sabiduría y el poder espiritual de Badoa, lo concedió tierras y recursos para establecer un monasterio. El lugar elegido fue la ladera norte del pico Shioshi, a la sombra de la montaña, frente a un denso bosque. Por ello, el monasterio recibió el nombre de Shaolin, que significa templo del bosque joven o templo en los bosques de Shioshi. El templo Shaolin comenzó como un sencillo monasterio dedicado a la práctica budista. Su propósito no era misionario, sino espiritual, un lugar donde los monjes estudiaban las escrituras budistas, practicaban la meditación y buscaban la iluminación. Los primeros monjes vivieron vidas austeras siguiendo los preceptos budistas de no violencia, compasión y desapego de las preocupaciones mundanas. Comían comidas vegetarianas sencillas, vestían túnicas sencillas, y dedicaban sus días a la oración, la meditación y el trabajo manual. Nada en estos primeros años indicaba que este monasterio se convertiría en una leyenda por sus monjes guerreros. El entorno físico del templo Shaolin moldeó su futuro de maneras que los fundadores jamás imaginaron. Ubicado en una zona montañosa remota, el templo estaba aislado de las ciudades y las principales rutas comerciales. Este aislamiento proporcionaba la paz necesaria para la meditación, pero también lo hacía vulnerable. Los bandidos vagaban por las montañas y, en épocas de inestabilidad política, los ejércitos marcaban por la región. Los monjes, comprometidos con la no violencia, eran blancos fáciles. Necesitaban protección, pero sus creencias religiosas les prohibían portar armas o matar. El paisaje en sí mismo era desafiante. Los monjes debían ascender a diario por empinados senderos de montaña, acarreando agua y provisions. Trabajaban el suelo rocoso para cultivar alimentos, talaban bosques y construían terrazas. Este trabajo físico fortalecía naturalmente sus cuerpos. El enriquecido de la montaña dificultaba la respiración de los recién legados, pero con el tiempo desarrollaban pulmones fuertes. Los inviernos fríos y los veranos calurosos ponían a prueba su resistencia, sin proponérselo. Los monjes estaban acondicionando sus cuerpos simplemente viviendo en este entorno exigente. El budismo en sí era relativamente nuevo en China en el siglo V. Había legado de la India unos siglos antes, viajando por la ruta de la seda, y así estaba integrando gradualmente en la cultura china. El budismo enseñaba que la vida es sufrimiento causado por el deseo, que la iluminación se alcanza siguiendo el octuple sendero, y que todos los seres pueden liberarse del ciclo de renacimientos. Estas enseñanzas atrajeron a muchos chinos,
especialmente en épocas de caos político y sufrimiento. Sin embargo, el budismo también enfrentó oposición. Los eruditos confucianos tradicionales lo consideraban una religión extranjera que amenazaba los valores chinos. Los sacerdotes daoístas veían a los budistas como competidores por el patrocinio y la influencia. Varios emperadores lanzaron persecuciones, destruyendo monasterios y obligando a los monjes a regresar a la vida laica. El templo Shaolin sobrevivió a estas primeras persecuciones, en parte debido a su ubicación remota, y en parte porque disfrutaba del patrocinio imperial de emperadores que valoraban el budismo. Los primeros monjes Shaolin provenían de diversos orígenes. Algunos eran eruditos cultos que buscaban la verdad espiritual. Otros eran campesinos que esperaban escapar de la pobreza y las dificultades. Algunos eran refugiados que huían de la guerra y el caos. Unos pocos eran exaltados que se habían cansado de la violencia y buscaban la paz en la vida monástica. Esta diversidad significaba que el monasterio albergaba a hombres con diversas habilidades y conocimientos, un factor que resultaría importante en el desarrollo posterior de Shaolin. La rutina diaria en Shaolin seguía la tradición monástica budista. Los monjes se levantaban antes del amanecer para meditar y recitar sutras. Tras un sencillo desayuno de gachas de arroz, se dedicaban a labores manuales, la agricultura, la construcción, la limpieza y la cocina. El mediodía traía más estudio y meditación. La tarde se dedicaba a más trabajo o estudio. Los servicios nocturnos incluían más cantos y meditación. Los monjes dormían en duras camas de madera en celdas sencillas. Se observaba silencio excepto en horarios designados. La atención se centraba por completo en el desarrollo espiritual y la armonía comunitaria. Esta pacífica existencia continua durante unos 30 años hasta que ocurrió un acontecimiento que cambiaría Shaolin para siempre. Alrededor del año 527 DC, otro monje indio llegó al templo Shaolin. Su nombre era Bodhidharma, y se convertiría en la figura más importante de la historia de Shaolin. El fundador del budismo Chan en China, y el legendario creador de las artes marciales Shaolin. Y es discutible si todas las historias que se cuentan sobre él son históricamente exactas, pero su influencia es innegable. La legada de Bodhidharma marca el verdadero comienzo de la tradición Shaolin tal como la conocemos. Antes de él, Shaolin era simplemente uno de los muchos monasterios budistas de China. Después de él, se convertiría en algo único, un lugar donde la meditación y las artes marciales se fusionaban, donde el desarrollo espiritual y físico se consideraban inseparables, donde los monjes podían ser tanto hombres santos como guerreros. La transformación no se produjo de la noche a la mañana, sino gradualmente a lo largo de décadas y siglos. A medida que las enseñanzas de Bodhidharma se arraigaban y evolucionaban. ¿Quién era Bodhidharma? ¿Qué enseñaba? ¿Y cómo transformaron sus enseñanzas un apacible monasterio en la cuna del Kung Fu? Para responder a estas preguntas, debemos recurrir a la leyenda y la historia de esta notable figura, separando lo que podemos verificar de lo que se ha convertido en mito. Entendiendo que a veces las leyendas encierran verdades más profundas que las que los simples hechos pueden transmitir. Capítulo 2. El sabio barbudo. Bodhidharma, conocido en chino como Demo, sigue siendo una de las figuras más misteriosas y debatidas de la historia de las artes marciales. Las historias sobre él combinan hechos históricos, leyendas religiosas y mitología cultural en una narrativa que ha inspirado a miles de personas. Exploramos lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que se ha establecido a lo largo de siglos de narración. Según la tradición, Bodhidharma nació como príncipe en el sur de la India, el tercer hijo de un rey. Renunció a su herencia real para convertirse en monje budista.
Estudiando con el renombrado maestro proyectara. Tras la muerte de su maestro, Bodhidharma decidió levar el auténtico Dharma, las enseñanzas de Buda, a China, donde creía que el budismo había centrado demasiado en el estudio de las escrituras y los rituals, perdiendo de vista la experiencia meditativa directa. Bodhidharma viajó a China por mar, llegando alrededor del año 520 DC. Primero fue al Reino del Sur, donde conoció al emperador Wu de León, un devoto budista que había construido numerosos templos y patrocinado a innumerables monjes. El emperador, orgulloso de sus obras religiosas, le preguntó a Bodhidharma qué mérito había acumulado con estas acciones. La respuesta de Bodhidharma conmocionó a la corte. Ningún mérito en absoluto. Cuando el emperador preguntó por qué, Bodhidharma explicó que tales acciones realizadas por una recompensa eran acciones mundanas que atraían a uno al ciclo de renacimiento en lugar de conducir a la iluminación. Decepcionado con la corte del sur, Bodhidharma viajó al norte, llegando finalmente al templo Shaolin en la montaña Som. El abad lo recibió, pero los otros monjes se mostraron escépticos ante este extraño monje extranjero, con su mirada intensa y enseñanzas inusuales. En lugar de discutir o intentar convencerlos, Bodhidharma caminó hacia una cueva cercana, y se sentó frente a la pared de la cueva. Comenzó a meditar y, según la leyenda, permaneció en esta posición durante 9 años sin moverse. Esta meditación de contemplación de la pared, y sí que durar literalmente 9 años o este número y es simbólico, representa el método de enseñanza de Bodhidharma. Enfatizó la práctica de la meditación directa sobre el estudio de las escrituras. Enseñó que la iluminación no se podía encontrar en los libros, sino solo a través de la experiencia directa de la propia mente. Este enfoque se convertiría en la base del budismo Chan, que enseñaba que la iluminación repentina podía ocurrir cuando la mente se liberaba del pensamiento conceptual. La famosa leyenda cuenta que, durante su larga meditación, Bodhidharma se quedó dormido. Enfadado por su debilidad, se cortó los párpados y los arrojó al suelo. Donde cayeron, crecieron las primeras plantas de té. Aunque obviamente mitológica, esta historia sirvió para explicar por qué los monjes Chan vivían para mantenerse despiertos durante la meditación y enfatizó la extrema disciplina requerida para la práctica espiritual. Bodhidharma se convirtió en el modelo de dedicación inquebrantable y férrea determinación. Cuando Bodhidharma finalmente emergió de su meditación en la cueva, encontró a los monjes Shaolin en mal estado físico. Años de meditación sentada, y vida monástica sedentaria los habían dejado débiles, insalubres y a menudo se quedaban dormidos durante las sesiones de meditación. Bodhidharma se dio cuenta de que un cuerpo débil socavaba la práctica espiritual. La mente y el cuerpo no estaban separados. La salud física apoyaba la claridad mental y la disciplina física desarrollaba la fuerza mental. Para abordar este problema, Bodhidharma enseñó a los monjes una serie de ejercicios. Según la tradición, creó 2 conjuntos de prácticas. El clásico de Yijing para el cambio de tendons y el clásico de Shiwijing para el lavado de médula ósea. El primero consiste en ejercicios diseñados para fortalecer músculos, tendons y la vitalidad física general. El segundo era una práctica más avanzada para el cultivo de la energía interna. Si Bodhidharma realmente creó estos ejercicios específicos y es históricamente incierto. Los textos que se lo atribuyen fueron escritos siglos después. Pero la tradición lo atribuye la introducción del entrenamiento físico como parte de la práctica budista en Shaolin. Estos ejercicios no eran artes marciales en el sentido de combat, sino rutinas de acondicionamiento físico inspiradas en el yoga indio y que combinaban elementos de las prácticas de respiración de vista. Incluyen estiramientos, posturas para fortalecer,
Ejercicios de respiración, y movimientos que imitaban a los animales. Los monjes practicaban estos ejercicios a diario, desarrollando gradualmente fuerza, flexibilidad y resistencia. Con el tiempo, notaron mejoras no solo en la salud física, sino también en su capacidad para meditar durante más tiempo y con mayor concentración. Las enseñanzas de Bodhidharma también enfatizaban el concepto de la mente sobre la materia, que una mente adecuadamente entrenada y enfocada podía superar las limitaciones físicas y lograr hazañas extraordinarias. Esta idea se convertiría en un elemento central de la filosofía Shaolin. A los monjes les enseñaba que sus cuerpos eran herramientas para el desarrollo espiritual, que el entrenamiento físico era una forma de meditación en movimiento y que el dominio del cuerpo conducía al dominio de la mente. El Bodhidharma histórico probablemente murió alrededor del año 536 DC, pero su influencia continuó creciendo después de su muerte. Sus enseñanzas se extendieron más allá de Shaolin, evolucionando finalmente hacia el budismo Chan en China y el budismo Zen en Japón. En Shaolin, sus ejercicios evolucionaron a lo largo de los siglos hasta convertirse en artes marciales, a medida que las generaciones posteriores de monjes los adaptaron y expandieron. El proceso fue gradual con muchos contribuyentes, pero la tradición atribuye a Bodhidharma la fundación, y que sentó las bases filosóficas y físicas. Muchas leyendas se acumularon en torno a Bodhidharma a lo largo de los siglos. Se decía que podía cruzar ríos sobre un junco, que su sombra dejó una huella en la pared de la cueva donde meditaba, una imagen que supuestamente aún se puede ver hoy, que poseía poder sobrenaturales y podía leer la mente. Estas leyendas, aunque no verificables históricamente, cumplieron funciones importantes. Inspiraron a los monjes a la dedicación, demostraron el poder de la meditación y la disciplina, y transformaron a Bodhidharma, de una figura histórica, en un símbolo inmortal del espíritu Shaolin. Un aspecto importante del legado de Bodhidharma fue su enseñanza de que todos poseen la naturaleza de Buda y pueden alcanzar la iluminación mediante la práctica directa. Este enfoque democrático contrastaba con las jerarquías religiosas que colocaban la verdad última fuera del alcance de la gente común. En Shaolin, esta enseñanza significaba que cualquier monje, independientemente de su nacimiento o educación, podía alcanzar la realización espiritual más elevada mediante la práctica dedicada. Esta creencia atraería a muchos a Shaolin y crearía una comunidad donde el compromiso importaba más que el estatus social. Bodhidharma también enfatizó la importancia del lineage, la transmisión de enseñanzas de maestro a alumno en una línea ininterrumpida que se remonta al propio Buda. En Shaolin, este concepto de lineage se volvió crucial. Los maestros seleccionaban cuidadosamente a los discípulos a quienes transmisión técnicas secretas y enseñanzas más profundas. Este sistema de lineage garantizó el control de calidad, preservó las enseñanzas auténticas y creó vínculos entre generaciones de monjes. Incluso hoy, los monjes Shaolin remontan su lineage espiritual a través de siglos hasta Bodhidharma y, finalmente, hasta Buda. La síntesis que Bodhidharma creó o inspiró, combinando meditación, entrenamiento físico, desarrollo espiritual y, posteriormente, artes marciales, hizo de Shaolin un sistema único. Otros monasterios budistas se centran exclusivamente en asuntos espirituales. Otras escuelas de artes marciales se centran exclusivamente en técnicas de combate. Shaolin integró estos dominios, enseñando que el desarrollo espiritual, físico y de combate eran aspectos inseparables de una práctica unificada. Este enfoque holístico definiría a Shaolin durante los siguientes 15 siglos, y lo convertiría en una de las instituciones más influyentes de la cultura china. Capítulo 3. El seguimiento de los monjes guerreros. La transformación de los monjes Shaolin,
de meditadores pacíficos a monjes combatientes, no ocurrió inmediatamente después del Bodhidharma. Fue una evolución gradual impulsada por la necesidad práctica, las circunstancias históricas, y la adaptación creativa de los monjes de sus ejercicios de entrenamiento físico a técnicas de combate. Esta transformación tuvo lugar principalmente durante la dinastía Tang, en particular en el siglo VII. China, durante la transición de la dinastía Sui a la Tang, era caótica. La dinastía Sui se derrumbó en el año 618 d.C. Tras décadas de guerra y campañas militares fallidas que agotaron al imperio. Los caudillos conquistaron territorios. Los ejércitos marcharon por el país, y la gente común sufrió enormemente. En este entorno, en ni siquiera los monasterios de las montañas más remotas estaban a salvo de la violencia. Los bandidos asaltaban los templos en busca de comida y objetos de valor. Los soldados derrotados recurrían al bandidaje. Los caudillos rivals se apoderaban de las tierras del monasterio. El templo Shaolin, aunque ubicado en una ubicación remota, no era inmune a estos peligros. El monasterio poseía considerables tierras otorgadas por emperadores anteriores, lo que lo convertía en un objetivo atractivo. Los monjes almacenaban grano, y obtenían cierta riqueza gracias a las donaciones. Además, se sabía que los templos albergaban refugiados, y posiblemente tesoros escondidos por nobles que huían. Los grupos de bandidos de la región consideraban a los Shaolin una presa fácil. Los monjes estaban obligados por votos de no matar, lo que los hacía parecer indefensos. Ante las repetidas incursiones, los monjes Shaolin se enfrentaban a un dilema moral. Los preceptos budistas prohibían matar y la violencia. Sin embargo, tenían el deber de proteger el templo, sus tesoros, y a las personas inocentes que buscaban refugio allí. ¿Cómo podrían defenderse sin dejar de ser fieles a los principios budistas? La solución que desarrollaron fue revolucionaria. Aprenderían a luchar, pero se centrarían en técnicas que sometieran a los atacantes sin matarlos. Los monjes comenzaron a adaptar sus ejercicios de acondicionamiento físico a técnicas de combate. Los movimientos animales que Bodhidharma había enseñado para la salud se convirtieron en estilos de lucha que imitaban tigres, gorillas, serpientes, leopardos y dragones. Los ejercicios de respiración se convirtieron en métodos para concentrar la fuerza en los golpes. Las prácticas de meditación se convirtieron en técnicas para mantener la calma durante el combate. El acondicionamiento físico que los había hecho fuertes y flexibles ahora les permitía ejecutar técnicas devastadoras. Los monjes también recurrieron a las artes marciales chinas existentes. China tenía una larga tradición de sistemas de combate practicados por soldados, guardias y artistas marciales. Algunos monjes habían sido soldados antes de unirse al monasterio y trajeron consigo su conocimiento. Los artistas marciales itinerantes a veces buscaban refugio en Shaolin y compartían sus técnicas. Los monjes sintetizaron estas diversas fuentes, filtrándolas todo a través de su filosofía budista y métodos de entrenamiento físico. El momento crítico en la historia militar de Shaolin llegó alrededor del año 621 d.C., durante la fundación de la dinastía Tang. Un caudillo llamado Wang Shichong controlaba la región alrededor del templo Shaolin y tenía como regente al sobrino de Limin era el futuro emperador Tang, uno de los más grandes emperadores de China, que lucraba por establecer la dinastía Tang. Según registros históricos, 13 monjes Shaolin se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Limin a rescatar a su sobrino. Estos 13 monjes, liderados por un monje guerrero llamado Tanjo, emplearon sus habilidades de combate en combate real por primera vez. Emboscaron a las fuerzas de Wang Shichong, se abrieron paso entre sus guardias, y rescataron al regente. Más importante aún,
capturan al sobrino, de Wang Shachong, lo que le proporcionó a le una valiosa moneda de cambio. Su intervención contribuyó a la victoria de la Min en la guerra civil, y al establecimiento de la dinastía Tang. Cuando Lian se convirtió en emperador Tang, no olvidó la ayuda de Shaolin. Concedió al monasterio tierras adicionales, lo eximió de ciertos impuestos, y reconoció oficialmente el derecho del monasterio a mantener una fuerza de monjes combatientes para su defensa. Esta aprobación imperial fue crucial, y que legitimó a los monjes guerreros, protegiéndolos de las acusaciones de violación de los preceptos budistas. El emperador, en esencia, declaró que el combate defensivo al servicio de causas justas era aceptable para los monjes. El emperador también concedió a Shaolin el privilegio, sin precedentes, de comer carne y beber vino, normalmente prohibidos a los monjes budistas. La razón era que los monjes guerreros necesitaban nutrición adicional, y que el vino ayudaba a curar las heridas. Sin embargo, los monjes Shaolin generalmente mantenían dietas vegetarianas, considerando que la fuerza física se podía lograr sin carne. Esta concesión era más simbólica que práctica. Reconoce que los monjes guerreros ocupaban una categoría especial. No eran exactamente guerreros seculares, pero tampoco eran puramente religiosos. Tras este reconocimiento imperial, Shaolin formalizó su entrenamiento en artes marciales. El monasterio estableció una sección, separada para monjes guerreros, distinta de los monjes puramente religiosos. Los jóvenes podían ingresar a Shaolin específicamente para estudiar artes marciales, aunque seguían recibiendo educación budista y participando en servicios religiosos. Los estudiantes de martial más talentosos podían tomar los votos monásticos completos, pero otros permanecían como discípulos laicos que vivían en el templo sin convertirse en monjes. Las técnicas de combate desarrolladas en Shaolin enfatizaban ciertos principios que reflejaban la filosofía budista. Primero, la defensa sobre el ataque. Los monjes se entrenaban para contraatacar en lugar de iniciar la violencia. Segundo, las técnicas de sometimiento en lugar de matar se centraban en leves, proyecciones y golpes de punto de presión que incapacitaban a los oponentes sin causarles la muerte. Tercero, usar la fuerza del oponente contra ellos. En lugar de responder a la fuerza con fuerza, los monjes aprendieron a redirigir los ataques, haciendo el combate más eficiente y menos violento. Shaolin también desarrolló métodos de entrenamiento únicos. Los estudiantes comenzaban con posturas básicas, pasando meses simplemente manteniendo la posición para desarrollar fuerza en las piernas y equilibrio. Practicaban golpes básicos miles de veces hasta que los movimientos se volvían reflejos. Entrenaban con muñecos de madera para desarrollar potencia y precisión. Los estudiantes avanzados practicaban formas, coreografiaban secuencias de movimientos que codificaban técnicas de lucha y principios de entrenamiento. Los más avanzados entrenaban sus cuerpos para resistir golpes, desarrollando una condición legendaria que los hacía parecer invulnerables. Los monjes guerreros no usaban Shaolin con fines agresivos. Se mantuvieron defensores, no conquistadores. Lucharon contra bandidos, protegieron a los viajeros, defendieron a los débiles y, ocasionalmente, ayudaron al emperador cuando éste los requería. Su reputación creció no mediante la conquista, sino mediante acciones defensivas y la disciplina que demostraban. Se extendieron historias de monjes que podían luchar contra múltiples oponentes, que podían romper piedras con los puños, que se movían con una velocidad sobrenatural y golpeaban con un poder devastador. Este periodo presenció el desarrollo de muchas técnicas que posteriormente se asociaron con Shaolin. El bastón se convirtió en el arma principal del monasterio, un simple palo de madera que no se consideraba un arma según los preceptos budistas, y que originalmente era un bastón o una herramienta.
Los Monjes convirtieron en legendarios lucadores con bastón, desarrollando cientos de técnicas. El monasterio también desarrolló sistemas de lucha manovacia que más tarde se llamarían kung fu. Aunque ese término no se usaría durante siglos, la aparición de los monjes guerreros transformó a Shaolin, de un monasterio entre muchos, en algo único en el budismo chino. Creó un modelo que combinaba el desarrollo espiritual con las artes marciales, que inspiraría innumerables imitaciones en toda China. También generó tensión dentro del budismo, con algunos monjes, y maestros cuestionando esa la lucha, incluso la defensiva. Era compatible con los principios budistas. Esta tensión continuaría a lo largo de la historia de Shaolin, sin resolverse nunca por completo. Capítulo 4. La Edad de Oro. La dinastía Tang marcó la época dorada del templo Shaolin, y del budismo chino en general. Este periodo, en particular entre los siglos 7 y 9, vio a Shaolin convertirse en una importante institución religiosa, cultural y religiosa. El monasterio creció en tamaño, riqueza y influencia, convirtiéndose en uno de los centros más importantes del budismo chino. Durante la dinastía Tang, el budismo alcanzó su máximo esplendor en la sociedad china. Los emperadores y emperatrices solían ser budistas devotos que realizaban generosas donaciones a los monasterios. Las clases cultas estudiaban filosofía budista. La gente común visitaba los templos para rezar y hacer ofrendas. El arte, la arquitectura y la literatura budistas florecieron. En este entorno favorable, Shaolin prosperó, recibiendo donations que financiaron su expansión y atrajeron a monjes y eruditos talentosos. La planta física del monasterio creció sustancialmente. Se construyeron más salas para la meditación, la oración y la enseñanza. Se construyeron pagodas para albergar reliquias sagradas y conmemorar a los monjes fallecidos. El famoso bosque de pagodas comenzó a desarrollarse. Un cementerio singular donde se construyeron pequeñas pagodas, cada una con las cenizas de un monje respetado, en una zona boscosa cercana al templo. Estas pagodas variaban en altura y decoración según los logros del monje, creando un bosque de piedras que aún se conserva. La biblioteca de Shaolin se expandió para albergar miles de sutras budistas y textos sobre medicina, filosofía y artes marciales. Los monjes copiaban textos a mano, preservando el conocimiento y difundiendo las enseñanzas budistas. Algunos monjes se convirtieron en reconocidos eruditos, escribiendo comentarios sobre las escrituras budistas y participando en debates filosóficos con pensadores confucianos y taoístas. Shaolin se estaba convirtiendo no solo en un centro religioso, sino también en un centro intelectual que contribuía a la cultura china, más allá de su reputación de mariscal. Las artes marciales en Shaolin se volvieron cada vez más sofisticadas durante este periodo. Diferentes maestros desarrollaron diferentes especialidades, creando diversos estilos dentro del sistema Shaolin. Algunos se centraban en poderosas técnicas directas. Otros enfatizaban la velocidad y la evasión. Algunos se especializaban en agarres y laves. Otros desarrollaban técnicas de armas exóticas. Esta diversidad hacía que Shaolin fuera integral. Un estudiante podía encontrar un entrenamiento adecuado para cualquier tipo de cuerpo y personalidad. El monasterio también desarrolló sus métodos de entrenamiento interno. Durante este periodo, basándose en las prácticas divistas de cultivo clave y meditación budista, los monjes Shaolin crearon sistemas para desarrollar la energía interna. Estas prácticas, más difíciles de verificar y controvertidas entre los practicantes modernos, supuestamente permiten a los monjes realizar hazanas extraordinarias, golpeando con una potencia devastadora, recibiendo golpes sin sufrir lesiones, y manteniendo la salud y la vitalidad hasta la vejez.
Los métodos de entrenamiento se volvieron legendarios difíciles. Los jóvenes estudiantes podían entrenar durante años antes de aprender técnicas de combat reals. Primero, desarrollaban la fuerza, la flexibilidad y el acondicionamiento necesarios para la práctica avanzada. El entrenamiento era doloroso y exigente. Los estudiantes practicaban en todas las condiciones climáticas, desde el calor del verano hasta el frío del invierno. Levaban sus cuerpos al límite, creyendo que los límites físicos eran constricciones mentales que la práctica dedicada podía trascender. Los estudiantes más dedicados se dedicaban a lo que se denominaba métodos de entrenamiento duro. Estos incluyen acondicionar las manos golpeando arena, luego guiarlos y finalmente piedras hasta que los puños se endurecen como el hierro. Entrenar los dedos midiéndolos en recipientes con harina o frijoles miles de veces al día hasta que pudieran penetrar superficies sólidas. Acondicionar las espinillas y los antebrazos golpeando postes de madera o rodillos contra los huesos. Estas prácticas transformaban el cuerpo. Aunque eran peligrosas se realizaban incorrectamente y han generado controversia, incluso dentro de la tradición Shaolin. Shaolin también desarrolló sus famosas 72 arts, una colección de métodos de entrenamiento que abarcaban diversas habilidades de mariscal. Algunas eran externas, como las técnicas de palma y cabeza de hierro. Otras eran internas, como técnicas para controlar la respiración y la circulación de la energía. Algunas eran habilidades prácticas de combat, mientras que otras parecían casi sobrenaturales, como el famoso entrenamiento del cuerpo, de luz que supuestamente permitía a los monjes saltar enormes alturas o escalar paredes. Se debate si las 72 arts eran reales o en parte legendarias, pero el concepto demostraba el enfoque integral de Shaolin para el entrenamiento de mariscal. La reputación del monasterio atraía a estudiantes de toda China. Jóvenes acudían buscando aprender habilidades de combat, sabiduría espiritual o ambas. El monasterio era selectivo y solo aceptaba a estudiantes que demostraban dedicación y buen carácter. Muchos eran expulsados tras suspender las pruebas iniciales. Los aceptados se sometían a un riguroso régimen de entrenamiento que podía durar años o décadas antes de ser considerados artistas marciales consumados. La disciplina en Shaolin era estricta. Los estudiantes se despertaban antes del amanecer para meditar y entrenar. Los días estaban llenos de práctica física, estudio religioso y trabajo manual. La desobediencia o la falta de esfuerzo se castigaban severamente, a veces con la expulsión. El entrenamiento estaba diseñado para quebrantar el ego y reconstruir el carácter según los principios budistas y marciales. Solo los más dedicados sobrevivían para convertirse en monjes o artistas marciales consumados. La relación entre maestro y alumno era fundamental en el entrenamiento Shaolin. Un maestro seleccionaba a determinados alumnos a quienes transmitía sus técnicas especiales y enseñanzas más profundas. Esta relación era como la de padre y hijo, con el alumno debiendo absoluta lealtad y obediencia. El maestro se responsabilizaba del desarrollo del alumno no solo en las artes marciales, sino también en su carácter y crecimiento espiritual. Este sistema de lineage garantizaba que las técnicas Shaolin se preservaran y transmitieran con precisión de generación en generación. Los monjes Shaolin ocasionalmente abandonaban el monasterio para viajar por China. Algunos peregrinaban a lugares sagrados budistas. Otros iban a estudiar con otros maestros o a compartir sus propios conocimientos. Algunos vagaban como mendigos, dependiendo de la caridad y de la enseñanza de las artes marciales para abrirse camino. Estos monjes itinerantes difundieron las técnicas Shaolin más allá del monasterio, inspirando el desarrollo de las artes marciales en toda China.
Muchos estilos de artes marciales tienen su origen en encuentros con monjes Shaolin durante este periodo. El monasterio también mantenía relaciones con otras instituciones budistas, escuelas de artes marciales y incluso templos taoístas. Los monjes se visitaban para intercambiar conocimientos y técnicas. En ocasiones, se producen competiciones amistosas que permiten a los monjes poner a prueba sus habilidades contra diferentes estilos. Estas interacciones enriquecieron las artes marciales Shaolin, incorporando técnicas de diversas fuentes, manteniendo al mismo tiempo su carácter distintivo. Durante esta época dorada, Shaolin estableció muchas de las tradiciones y prácticas que lo definen hoy. La combinación del budismo con las artes marciales alcanzó su máximo desarrollo. El famoso lema, el chan y las artes marciales son uno, encapsulaba esta síntesis. La meditación y las artes marciales se consideraban prácticas complementarias. La meditación entrenaba la mente, las artes marciales entrenaban el cuerpo, y ambas conducen a la iluminación. Esta filosofía única convirtió a Shaolin no solo en un monasterio con monjes marciales, sino en un lugar donde las artes marciales se convirtieron en un camino espiritual. Capítulo 5. Persecución y supervivencia. La idea de oro no podía durar eternamente. La historia china se movía en ciclos con periodos de unidad y prosperidad seguidos de fragmentación y caos. La dinastía Tang decayó y finalmente colapsó, seguida de un periodo de división conocido como las 5 dinastías y los 10 reinos. Esta inestabilidad creó peligros para Shaolin. Pero la mayor amenaza no provino del caos político, sino de la persecución religiosa. A lo largo de la historia china, el budismo enfrentó persecución periódica por parte de gobernantes que lo consideraban una religión extranjera, drenando recursos del Estado. Los monasterios poseían tierras exentas de impuestos, y albergaban a miles de monjes que no trabajaban en los campos y pagaban impuestos. El oro y la plata se destinaban a la decoración de los templos en lugar de los tesoros imperiales. Los funcionarios confucianos resentían la influencia budista en la corte. Estas tensiones estallaron periódicamente en campañas antibudistas. La persecución más severa ocurrió en el año 845 d.C., bajo el emperador Wang de Tang. Influenciado por los asesores taoístas, el emperador lanzó un ataque devastador contra el budismo. Ordenó la destrucción de miles de monasterios, obligando a cientos de miles de monjes y monjas a regresar a la vida laica. Las estatuas de bronce de Buda fueron fundidas para obtener moneda. Las tierras de los templos fueron confiscadas y redistribuidas. Los textos budistas fueron quemados. Esta persecución casi destruyó el budismo chino. El templo Shaolin sobrevivió, pero a duras penas. Su ubicación remota y las conexiones imperiales de emperadores anteriores ayudaron. Algunos monjes guerreros se resistieron inicialmente, utilizando sus habilidades de mariscal para defender el monasterio, pero las tropas imperiales lo superaban ampliamente en número. Finalmente, los monjes tuvieron que someterse, observando con impotencia cómo gran parte de su monasterio era destruido o confiscado. Muchos monjes se vieron obligados a despojarse de sus hábitos y regresar a la vida laica. La biblioteca fue diezmada. El tesoro acumulado durante siglos fue saqueado. Sin embargo, la persecución no fue total ni permanente. Cuando el emperador Wang murió en 846, el nuevo emperador reversó las políticas antibudistas. Los monasterios pudieron reconstruirse. Los monjes pudieron regresar, y el budismo pudo volver a practicarse libremente. Shaolin inició un largo proceso de recuperación, tomaría décadas restaurar lo perdido. Algunos monjes habían ocultado textos y tesoros durante la persecución, protegiendo así el conocimiento más importante de Shaolin de la destrucción.
La persecución en seno a Shaolin valiosas lecciones sobre vulnerabilidad y adaptación. El monasterio no podía depender únicamente del favor imperial, que podía evaporarse con la llegada de un nuevo emperador al trono. Necesitaba mantener un perfil bajo en épocas peligrosas y cultivar relations con las poblaciones locales, que podían advertir del peligro inminente. El entrenamiento de los monjes guerreros adquirió una nueva importancia. Podrían tener que defender el monasterio no solo de bandidos, sino también de las fuerzas imperiales. La dinastía Song, que unificó China en el año 960 DC, trajo consigo una relativa paz y prosperidad. El budismo se recuperó, aunque nunca volvió a alcanzar el dominio del periodo Tang. Shaolin se reconstruyó y continuó desarrollando sus artes marciales. El monasterio se adaptó a la nueva realidad política, manteniendo buenas relaciones con las autoridades imperiales, a la vez que preservaba discretamente sus tradiciones marciales. Durante la dinastía Song, la reputación marcial de Shaolin creció a pesar del declive de su influencia política. Circulaban historias de monjes con habilidades extraordinarias capaces de derrotar a múltiples oponentes, resistir golpes de espada y realizar hazañas físicas aparentemente imposibles. No se sabe si todas estas historias eran ciertas, pero sirvieron para realzar la mística de Shaolin. El monasterio se volvió legendario, y su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia en las artes marciales. La dinastía Song también presenció una mayor interacción entre Shaolin y la sociedad secular. Más estudiantes laicos acudieron a estudiar artes marciales, trayendo influencias externas al monasterio. Algunos monjes se marcharon para enseñar artes marciales en ciudades y pueblos, defendiendo las técnicas de Shaolin. La distinción entre las artes marciales de los templos y las artes marciales seculares comenzó a difuminarse. Muchas escuelas de artes marciales afirmaban tener la Shaolin, tuvieron o no vínculos directos con el monasterio. Este periodo también presenció el desarrollo de extensos escritos teóricos sobre artes marciales. Los monjes escribieron manuales que describían técnicas, métodos de entrenamiento y principios subyacentes. Estos textos combinaban los conceptos de vistas del yin y el yang, la filosofía budista y la experiencia práctica de cómo. Describieron las artes marciales como un sistema integral que integraba filosofía, medicina y cómo. Algunos de estos textos se mantuvieron en secreto y se transmitieron únicamente dentro del monasterio, mientras que otros circularon más ampliamente, influyendo en el desarrollo de las artes marciales en toda China. La invasión mongola del siglo XIII trajo consigo nuevos desafíos. Los mongols conquistaron toda China y establecieron la dinastía Yuan. Eran conquistadores extranjeros que veían con recelo las instituciones chinas. Los monasterios, con su gran población y su potencial para organizar la resistencia, preocupaban a los gobernantes mongols. Shaolin tuvo que actuar con cautela, demostrando lealtad a la nueva dinastía y manteniendo al mismo tiempo sus tradiciones y identidad. Algunos monjes Shaolin llegaron a servir a los mongols, utilizando sus habilidades de mariscal como guardias o soldados. Esta cooperación aseguró la supervivencia del monasterio, pero preocupó a los monjes que veían a los mongols como opresores extranjeros. El monasterio se debate entre la adaptación y la resistencia. Este patrón, que sobrevivió gracias a una cuidadosa gestión política y a la vez preservando las tradiciones fundamentales, caracterizaría la respuesta de Shaolin a las turbulencias políticas a lo largo de su historia. La dinastía Ming, que derrocó a los mongols en 1368, trajo consigo otro periodo de relativa estabilidad y prosperidad para Shaolin. Los emperadores Ming, de origen chino, eran generalmente favorables a las instituciones tradicionales chinas, incluyendo los monasterios budistas.
Shaolin Recibio de Nuevo el Patrocinio Imperial. Lo que permitió su reconstruction y expansion. El Monasterio Floricio, durante el periodo Ming temprano. Atrayendo estudiantes, y desarrollando, en más sus arts marciales. Sin embargo, el periodo Ming tardío trajo nuevos problemas. Piratas japoneses asaltaron la costa china, amenazando el comercio y la estabilidad. El gobierno Ming solicitó a los monjes Shaolin su ayuda para combatir a estos piratas. Grupos de monjes guerreros viajaron a las regiones costeras donde lucharon junto a las tropas Ming contra los piratas. La lucha con bastones de los monjes resultó eficaz contra los piratas armados con espadas. Estas campanas reforzaron la reputación de Shaolin, pero también expusieron a los monjes al peligro y a las bajas. La transición de la dinastía Ming a la Qing en el siglo XVII trajo consigo el evento más dramático en la historia de Shaolin, el incendio del templo Shaolin del Sur. Según la leyenda, el gobierno Qing, gobernado por Manchus, temía el poder de Shaolin y su lealtad a la dinastía Ming, que había caído. Las fuerzas Qing atacaron y incendiaron la rama sur del templo Shaolin, matando a muchos monjes. Los supervivientes defendiendo las artes marciales Shaolin por el sur de China y, supuestamente, fundando varios estilos importantes de artes marciales. La veracidad histórica de este incendio es objeto de debate. Algunos historiadores cuestionan la existencia de un templo Shaolin en el sur. Otros argumentan que el incendio fue real, pero sus detalles han sido exagerados. Independientemente de la veracidad histórica, la leyenda adquirió importancia para la cultura de las artes marciales chinas, representando la resistencia contra la opresión y la supervivencia de las artes tradicionales a pesar de la persecución. Muchos estilos de Kung Fu del Sur se atribuyen la disidencia de los monjes Shaolin supervivientes. Si o no verificable históricamente este lineage, el principal templo Shaolin en la montaña Song sobrevivió a la transición Ming-Qing, aunque enfrentó restricciones bajo el dominio Q. Los emperadores Qing, si bien no persiguieron el budismo, limitaron el tamaño de los monasterios y supervisaron las actividades de los monjes. Shaolin se adaptó, manteniendo sus tradiciones y evitando acciones que pudieran considerarse políticamente amenazantes. El monasterio continuó entrenando a monjes en artes marciales, pero de forma más discreta que antes, con menos demostraciones públicas y un mayor énfasis en la transmisión interna. Capítulo 6. El arte y la ciencia del Kung Fu. Para comprender plenamente los monjes Shaolin, debemos explorar las artes marciales que desarrollaron. Lo que en Occidente se denomina Kung Fu, aunque en chino este término simplemente significa habilidad adquirida mediante el trabajo duro. Las artes marciales Shaolin son extensas, sofisticadas, y se basan tanto en la experiencia práctica de cómo en principios filosóficos. Examinemos qué hace que las artes marciales Shaolin sean únicas y efectivas. La base de las artes marciales Shaolin reside en el entrenamiento de posturas. Antes de aprender cualquier técnica, los estudiantes deben dominar las posturas básicas. La postura del caballo, la postura del arco, la postura vacía, entre otras. Estas posturas desarrollan la fuerza de las piernas, el equilibrio y la integridad estructural. Los estudiantes pueden mantener las posturas durante periodos prolongados, 10 minutos, 30 minutos e incluso una hora. Esto sienta las bases necesarias para todo el entrenamiento posterior. Este énfasis en los fundamentos distingue a Shaolin de los sistemas que aperturan a los estudiantes a utilizar técnicas llamativas sin una base sólida. Una vez dominadas las posturas, los estudiantes aprenden golpes básicos, puñetazos, golpes de palma, golpes de dedos y golpes de codo. Cada golpe debe practicarse miles de veces hasta que se vuelva reflexivo, potente y preciso. El puño es forma de forma específica para maximizar la potencia y proteger la mano.
Los golpes y lanzan con la mecánica de todo el cuerpo. La potencia y origina en las piernas. Transmite a través de las caderas. Amplifica con la rotación del cuerpo. Aplica a través del brazo. Esta eficiencia biomecánica permite a los monjes generar una potencia devastadora, sin tensión muscular excesiva. Shaolin enfatiza lo que llama potencia desde el suelo. Un golpe correcto comienza con los pies presionando el suelo, fuerza transmite a través del cuerpo como una ola en el agua. El cuerpo permanece relajado hasta el momento del impacto, cuando todo alinea repentinamente. Pies, piernas, caderas, torso, hombres, brazo y puño liberan la máxima fuerza en un instante. Este principio de potencia relajada, difícil de aprender pero devastadoramente efectivo, caracteriza los métodos de golpeo Shaolin. Las técnicas de patadas son otro componente importante. Las patadas Shaolin van desde burritos bajos hasta patadas giratorias altas. Desde simples patadas frontales hasta complejas técnicas aéreas. Cada patada tiene un propósito diferente. Las patadas bajas atacan las piernas, destruyen la postura del oponente. Las patadas centrales se dirigen al cuerpo. Las patadas altas alcanzan la cabeza cuando la oportunidad lo permite. Las patadas más espectaculares, como las patadas voladoras laterales, las patadas giratorias con salto, aunque visualmente impresionantes, consideran técnicas avanzadas, que requieren años de preparación, situaciones tácticas específicas para ser prácticas. Las formas animales son quizás la característica más distintiva del Shaolin. Los 5 estilos animales básicos, tigre, grula, leopardo, serpiente y dragón, encarnan cada uno diferentes principios de lucha. El estilo tigre enfatiza la potencia, la direccionalidad media en posturas bajas, golpes contundentes. El estilo grula se centra en el equilibrio la precisión, a menudo luchando a una pierna con golpes a puntos vitales. El estilo leopardo con una velocidad, potencia media en combinaciones rápidas. El estilo serpiente enfatiza la fluidez, golpea a puntos vitales con técnicas de dedos. El estilo dragón es más enano, enfatizando el espíritu, el cultivo de la clave. Estos estilos animales no son puramente imitativos, sino que abstraen principios clave del comportamiento animal, los incorporan al movimiento humano. Una forma de tigre no obliga al practicante a luchar exactamente como un tigre, sino que enseña agresividad, courage una potencia abrumadora. Las formas de grula enseñan equilibrio, paciencia precisión en lugar de obligar a uno a moverse literalmente como un pájaro. La imaginaria animal serve como herramienta de enseñanza, convirtiendo los principios abstractos de lucha en concretos, memorables. Más allá de los 5 animales básicos, Shaolin desarrolló decenas de otros sistemas inspirados en animales, la mantis, el mono, el águila, el oso muchos otros. Cada sistema ofrece diferentes perspectivas del combate, diferentes mecánicas corporales diferentes enfoques tácticos. Un artista marcial Shaolin completo domina idealmente múltiples estilos animales, capaz de adaptar su enfoque según el oponente. La situación sus fortalezas personales. Esta diversidad hace que las artes marciales Shaolin sean increíblemente completas. El entrenamiento con armas es exhaustivo en Shaolin. El bastón considera el arma principal, el padre de todas las armas. Las técnicas del bastón Shaolin son legendarias, incluyendo técnicas defensivas, golpes, burritos bloqueos, utilizando cada parte del bastón. Los movimientos son fluidos, potentes eficientes, convirtiendo incluso un simple palo de madera en un arma devastadora en manos expertas. El dominio del bastón demuestra los principios aplicables a todas las demás armas. Además del bastón, los monjes Shaolin entrenan con espada, lanza, sable, espada recta armas más exóticas como latigos de cadena, bastones de 3 secciones palas de monje.
Cada arma tiene sus propias características y técnicas, pero todas comparten principios comunes de mecánica corporal, ritmo y estrategia, aprendidos mediante el entrenamiento con las manos vacías y el bastón. Los practicantes avanzados podían tomar casi cualquier objeto, un palo, una cuerda, una herramienta agrícola, y usarlo eficazmente como arma. Las formas, o tableau, son secuencias coreografiadas de movimientos que codifican las técnicas y principios Shaolin. Una forma puede contener docenas o cientos de movimientos realizados en un orden específico. Estas formas tienen múltiples propósitos. Preservan técnicas a lo largo de generaciones. Proporcionan una rutina de entrenamiento completa que pueda practicarse individualmente. Desarrollan fluidez, potencia y resistencia. Y contienen aplicaciones ocultas que solo se revelan cuando un maestro enseña los usos prácticos de las formas. Las formas son como libros de texto escritos con movimiento, no con palabras. El entrenamiento de sparring se centra en el equilibrio, la forma y la práctica. Los monjes participan en combates controlados para probar técnicas, desarrollar ritmo y aprender a aplicar habilidades bajo presión. El sparring tradicional Shaolin enfatizaba el control. El objetivo era golpear sin error, demostrando habilidad en lugar de dureza. Los monjes se entrenaban para detener golpes a centímetros de sus objetivos, demostrando que podían matar si era necesario, pero optando por la moderación. Este enfoque reflejaba los valores budistas, a la vez que desarrollaba precisión y control bajo presión. El golpe en puntos de presión, llamado Dimok o toque de la muerte en la cultura popular, representa una de las artes Shaolin más controvertidas. Baida en la comprensión de los meridianos y el flujo de energía de la medicina tradicional china. Los monjes aprendieron a golpear puntos específicos para causar dolor, entumecimiento, parálisis o incluso la muerte. Se debate si estas técnicas son tan letales como sugieren las leyendas, pero sin duda los golpes a grupos nerviosos, vasos sanguíneos y estructuras anatómicas vulnerables pueden ser efectivos. Las técnicas de puntos de presión más avanzadas se mantienen en secreto y se transmisión solo a discípulos de confianza. El Qigong, o cultivo de energía, constituye el componente interno del entrenamiento Shaolin. Estas prácticas incluyen ejercicios de respiración, meditación, visualización y movimientos específicos diseñados para cultivar y dirigir el si la energía vital. Según la medicina china, fluye a través del cuerpo. La práctica regular del Qigong supuestamente mejora la salud, aumenta la fuerza de mando y desarrolla la sensibilidad al flujo de energía. Aunque los escépticos cuestionan su existencia tal como se describe, los ejercicios de Qigong innegablemente brindan beneficios para la salud mediante una mejor respiración, relajación y conciencia corporal. El entrenamiento interno más avanzado implica lo que Shaolin llama entrenamiento del cuerpo, de hierro o de la cubierta de la campana dorada. Mediante ejercicios específicos, acondicionamiento para el golpeo y la práctica de Qigong, los monjes supuestamente desarrollan la capacidad de resistir impactos tremendos sin lesionarse. Las demostraciones muestran a monjes recibiendo golpes con toda su potencia, rompiendo objetos contra su cuerpo o incluso recibiendo golpes de armas sin sufrir cortes. Estas demostraciones son controvertidas. Algunos creen que demuestran un acondicionamiento genuino, otros sospechan que son un engaño, pero representan el nivel más alto de desarrollo físico de Shaolin. Capítulo 7. Medicina y curación. Los monjes Shaolin no solo eran guerreros, sino también sanadores. El monasterio desarrolló un extenso sistema de medicina tradicional china, que combinaba conocimientos médicos ancestrales con tradiciones curativas budistas y experiencia práctica en el tratamiento de lesiones por entrenamiento. Este conocimiento médico era tan importante para la
Identidad de Shaolin como sus artes marciales, que representan la otra cara del conjunto integral de habilidades del monje. La integración de las artes marciales, y la medicina en Shaolin era natural y necesaria. El entrenamiento en artes marciales conllevaba constantemente el riesgo de lesiones, esguinces, fracturas, contusions y roturas de ligamentos. El combate resultaba en lesiones más graves. Los monjes necesitaban conocimientos médicos para tratarse a sí mismos y a sus compañeros. A lo largo de siglos, Shaolin desarrolló experiencia en el tratamiento de lesiones traumáticas, convirtiendo al monasterio en uno de los principales centros de medicina traumatológica de China. La medicina Shaolin se basaba en los principios de la medicina tradicional china. La medicina china considera el cuerpo como un sistema integrado donde los órganos, tejidos, canales de energía y meridianos se interconectan. La salud existe cuando estos sistemas se equilibran armoniosamente. La enfermedad es el resultado del desequilibrio. El tratamiento busca restablecer el equilibrio mediante hierbas medicinales, acupuntura, masajes, ajustes dietéticos y ejercicios. Este enfoque holístico difiere fundamentalmente del enfoque de la medicina occidental en mecanismos específicos de las enfermedades. Los monjes desarrollaron un amplio conocimiento de las hierbas medicinales. Las montañas que rodeaban Shaolin albergaban cientos de especies de plantas con propiedades medicinales. Los monjes aprendieron a identificar, cosecar, preparar y aplicar estas hierbas para diversas afecciones. Algunas hierbas reducen la inflamación y el dolor. Otras promovían la curación. Otras fortalecen el cuerpo o aumentaban la energía. La farmacia de Shaolin contenía fórmulas herbales cuidadosamente preparadas para tratar todo tipo de heridas, desde contusiones leves hasta lesiones potencialmente mortales. El dedo o medicina del golpe se convirtió en una de las preparaciones más famosas de Shaolin. Estos linamentos, hechos con hierbas remediadas en alcohol, se aplicaban externamente para tratar contusiones, esguinces y lesiones musculares. Existen diferentes fórmulas para distintos tipos de lesiones y diferentes etapas de curación. Algunas recetas eran secretos celosamente guardados que se transmisión de maestro a alumno, con ingredientes y proporciones revelados solo a discípulos de confianza. Incluso hoy en día, artistas marciales de todo el mundo utilizan fórmulas de dedo supuestamente derivadas de Shaolin. El arreglo de huesos era otra especialidad de Shaolin. El entrenamiento y el combate de los mariscos inevitablemente resultaban en fracturas. Los monjes desarrollaron técnicas sofisticadas para reducir fracturas, alinear huesos y inmovilizar lesiones para promover una adecuada curación. Utilizaban farolas, vendajes y métodos de posicionamiento que, si bien difieren de la ortopedia moderna, solían ser notablemente efectivos. Los monjes especializados en la colocación de huesos se volvieron muy respetados. Sus habilidades eran valoradas dentro del monasterio y, en ocasiones, se ofrecían a las poblaciones locales. La acupuntura y la acupresión se practicaban en Shaolin, aunque quizás no tan ampliamente como la medicina herbal. Los monjes usaban agujas o la presión de los dedos en puntos específicos para aliviar el dolor, promover la curación y restablecer el equilibrio energético. El mismo conocimiento de los puntos utilizados para la curación podía invertirse para fines de ordenación. Los puntos que podían curar también podían dañar. Este conocimiento dual de la curación y los puntos de presión reflejaba la integración de la medicina y las artes marciales en el monasterio. La terapia de masaje, llamada tuina en chino, se utilizaba tanto terapéutica como preventivamente. Los monjes masajeaban músculos y articulaciones para aliviar las agitadas del entrenamiento, promover la recuperación y mantener la flexibilidad. Las diferentes técnicas de masaje tenían diferentes propósitos. Algunas aumentaban la circulación,
Otras liberaban la tensión muscular. Y otras estimulaban el flujo de energía a través de los meridianos. El masaje regular ayudaba a los monjes a mantener sus cuerpos durante décadas de exigente entrenamiento. Shaolin también desarrolló una sofisticada comprensión de la dieta y la nutrición. Si bien los monjes eran generalmente vegetarianos, su dieta se planificaba cuidadosamente para proporcionar los nutrientes necesarios para un entrenamiento físico exigente. Comprendían que alimentos fortalecían, cuales promovían la recuperación, y cuales mejoraban la resistencia. Los suplementos herbales complementaban la dieta básica. Durante los periodos de entrenamiento intensivo, la dieta podía ajustarse para satisfacer las necesidades del cuerpo. El conocimiento médico del monasterio iba más allá del tratamiento de traumas. Los monjes trataban enfermedades internas, afecciones crónicas y dolencias relacionadas con la edad. Comprendían la medicina preventiva, manteniendo la salud mediante una dieta, ejercicio y un estilo de vida adecuados, en lugar de esperar que la enfermedad se manifestara. Este enfoque preventivo se alineaba con los valores budistas de la vida consciente y la necesidad práctica. Mantener la salud permite la formación continua y el servicio al monasterio. El Qiong cumplía tanto con fines médicos como de vigilancia. Muchos ejercicios de Qiong se desarrollaron específicamente para el cultivo de la salud. Estas prácticas médicas de Qiong supuestamente prevenían enfermedades, mejoraban la recuperación y promovían la longevidad. Los monjes practicaban Qiong a diario como parte de su rutina, creyendo que mantenía la salud física y la claridad mental, a la vez que cultivaban la energía interna. Algunos monjes se especializaron en el Qiong médico, convirtiéndose en sanadores que trataban a otros mediante técnicas de transmisión de energía. La meditación en sí misma se consideraba terapéutica. La meditación chon reducía el estrés, calmaba la mente y promovía la claridad mental. Los monjes creían que muchas dolencias físicas se originaban en desequilibrios mentales y emocionales. Al cultivar la paz mental mediante la meditación, prevenían la enfermedad desde su origen. Esta comprensión psicosmática de la salud, que reconoce la íntima conexión entre la mente y el cuerpo, caracterizó la filosofía médica Shaolin. El monasterio ofrecía ocasionalmente servicios médicos a las poblaciones locales, especialmente durante epidemias o después de desastres naturales. Los monjes salían del templo para tratar a los enfermos, compartiendo sus conocimientos médicos y ofreciendo consuelo. Este servicio forjaba buenas relaciones con las comunidades circundantes y cumplía los principios budistas de compasión y servicio. La reputación médica de Shaolin a veces superaba incluso su fama de mariscal en las regiones locales. El conocimiento médico en Shaolin se organizaba en lineages similares a las artes marciales. Los maestros médicos entrenaban a los estudiantes transmitiendo el conocimiento mediante instrucción oral, práctica y textos escritos. El conocimiento más valioso, las fórmulas secretas, las técnicas avanzadas, y los métodos de diagnóstico se transmiten selectivamente solo a los estudiantes que demostraban dedicación, capacidad y buen carácter. Esto garantizaba el control de calidad y evitaba el mal uso de poderosos conocimientos médicos. Algunos monjes se especializaban exclusivamente en medicina, dedicando poco tiempo al entrenamiento de martial. Otros integraban el conocimiento médico en su práctica de martial, considerando la curación y la lucha como aspectos complementarios del trabajo con el cuerpo. Los monjes más consumados supuestamente dominaban ambos dominios por completo, capaces de curar cualquier lesión o derrotar a cualquier oponente. Estos maestros completos encarnaban el ideal Shaolin de habilidad y conocimiento integrales. La integración de la medicina y las artes marciales en Shaolin representaba una síntesis única. La mayoría de las tradiciones marciales se centraban estrictamente en la lucha.
La mayoría de las tradiciones médicas se centraban estrictamente en la curación. Shaolin entendía que estas eran inseparables. No se puede entrenar a guerreros eficazmente sin conocimientos médicos para tratar lesiones. Y el conocimiento médico profundiza la comprensión de la estructura, y las vulnerabilidades del cuerpo, mejorando la habilidad de marcial. Este enfoque holístico convirtió a los monjes Shaolin no solo en educadores o sanadores, sino en practicantes completos que comprendían el cuerpo humano de forma integral. Capítulo 8. La vida cotidiana en el monasterio. Para comprender verdaderamente los monjes Shaolin, debemos ir más allá de las leyendas sobre habilidades de combate sobrenaturales, y examinar su vida cotidiana. ¿Cómo era realmente vivir en el templo Shaolin? ¿Cómo equilibraban los monjes la práctica espiritual, el entrenamiento de mariscal y la supervivencia básica? Repasemos un día típico en el monasterio durante su periodo tradicional. El día en Shaolin comenzaba antes del amanecer, generalmente alrededor de las 4:30 o las 5 a.m. Una campana o un tambor despertaba a los monjes, quienes se levantaban de inmediato de sus sencillas camas, plataformas de madera con esteras finas, lejos de la cómoda ropa de cama que la mayoría de la gente moderna disfruta. Levantarse en el aire frío de la montaña antes del amanecer requería disciplina, la primera prueba del día. Los monjes se lavaban la cara con agua fría, se ponían sus habitos, y se dirigían a la sala principal para los servicios matutinos. Los servicios matutinos duraban aproximadamente una hora, y consistían en cantos de sutras, meditación y postrations. Los monjes cantaban al unísono, sus voces llenaban la sala, creando un sonido meditativo que concentraba la mente. Recitaban el sutra del corazón, el sutra del diamante y otros textos budistas, a veces de memoria, a veces siguiendo la lectura de libros. Esta práctica diaria reforzaba las enseñanzas budistas y creaba lazos comunitarios mediante rituales compartidos. Tras los servicios matutinos llegaba el desayuno, una sencilla comida vegetariana compuesta por gachas de arroz, bolos al vapor y verduras encurtidas. En Shaolin, las comidas se comían en silencio, prestando atención plena al acto de comer. Esta práctica, derivada de la tradición budista Chan, convirtió la comida en meditación, haciendo que los monjes fueran conscientes de cada bocado, cada sabor, cada momento. Las comidas también eran sencillas por necesidad. El monasterio contaba con recursos limitados, y los principios budistas desalentaban el apego a los placeres sensoriales, como la comida elaborada. Tras el desayuno, los monjes se dividían en grupos según sus funciones y responsabilidades. Algunos iban a las salas de entrenamiento para practicar artes marciales. Otros asistían a sesiones de estudio de las escrituras. Algunos trabajaban en el campo, los jardines o la cocina. Los monjes más jóvenes estudiaban chino y clásicos. La división del trabajo garantizaba el buen funcionamiento del monasterio, a la vez que permitía a los monjes desarrollar diversas habilidades. El entrenamiento en artes marciales ocupaba varias horas diarias para los monjes guerreros y los estudiantes. El entrenamiento comenzaba con meditación de pie y ejercicios de Qigong para circular la energía y preparar el cuerpo. Luego venía el entrenamiento de postura, manteniendo la posición hasta que las piernas temblaban de fatiga. A continuación, se practicaban técnicas básicas, puñetazos, patadas y bloqueos, practicados en innumerables repeticiones. Solo después de estos fundamentos, venía la práctica de la forma, el entrenamiento con armas o los ejercicios con compañeros. El entrenamiento era supervisado por monjes superiores que corrigen los errores y empujaban a los estudiantes más allá de sus límites percibidos. El entrenamiento era exigente tanto física como mentalmente. Los estudiantes superaban el dolor, la fatiga y la frustración.
La sala de entrenamiento no era un gimnasio cómodo, sino una habitación vacía con suelo duro. En verano, el calor hacía sudar por todos los poros. En invierno, el frío hacía doloroso cada movimiento. Pero el entrenamiento continuaba, sin importar las condiciones, enseñando a los estudiantes que la comodidad no era necesaria, que la mente podía superar la incomodidad física, que la dedicación significaba entrenar, incluso cuando uno no quería. La disciplina era estricta. Los estudiantes que entrenaban descuidadamente, ese que llevan o mostraban falta de respeto, ese enfrentaban a castigos, entrenamiento adicional, tarea servirse, en casos graves, la expulsión. La relación maestro-alumno era jerárquica. Los estudiantes debían obediencia absoluta a sus maestros. Este rigor cumplía múltiples propósitos. Enseñaba humildad y respeto. Aseguraba que los estudiantes se tomaran el entrenamiento en serios y identificaba a aquellos con la dedicación necesaria para convertirse en verdaderos artistas marciales. Muchos estudiantes se marcaban incapaces de soportar las duras condiciones y las exigentes expectativas. Al mediodía se comía otra comida. Típicamente arroz con verduras y tofu, a veces fideos. Nuevamente, las comidas eran sencillas, vegetarianas y se consumían con atención plena. Después del almuerzo, había un breve descanso que permitía a los monjes digerir los alimentos y recuperarse de las actividades matutinas. Este descanso podía durar entre 30 minutos y una hora, durante el cual los monjes podían descansar, estudiar en privado o atender asuntos personales. Por la tarde, se reanudaba el entrenamiento o el trabajo. Algunos monjes continuaban con la práctica de la marisma. Otros estudiaban medicina, aprendiendo a identificar hierbas, preparar remedios y tratar heridas. Algunos practicaban la caligrafía o la pintura, desarrollando sensibilidad estética. Otros se dedicaban al trabajo manual, reparando edificios, manteniendo los terrenos, preparando comida o trabajando en los talleres del monasterio, produciendo artículos para la venta o el uso. Este trabajo tenía fines tanto prácticos como espirituales, manteniendo el monasterio y cultivando la atención plena mediante el trabajo repetitivo. La tarde traía más servicios religiosos, similares a los de la mañana, pero quizás un poco más largos. Estos servicios permiten a los monjes reflexionar sobre el día, cultivar la gratitud y reforzar su compromiso con la práctica budista. Tras los servicios vespertinos, llegaba la última comida, normalmente la más ligera del día, siguiendo el principio budista de no comer después del mediodía. Sin embargo, el Shaolin a veces modificaba esta regla, permitiendo la cena a los monjes que realizaban un entrenamiento físico exigente. Después de la cena, los monjes tenían tiempo libre antes de dormir. Este tiempo podía dedicarse a la práctica adicional, el estudio privado, la meditación o el descanso. Los monjes mayores a veces celebraban sesiones formales de enseñanza, compartiendo conocimientos con pequeños grupos de estudiantes. Los maestros podían trabajar individualmente con discípulos avanzados, transmitiendo técnicas secretas o enseñanzas más profundas. Este tiempo también permitía el mantenimiento del equipo, la limpieza de armas, la reparación del material de entrenamiento y el remiendo de las túnicas. Se apagaba la luz temprano, normalmente alrededor de las 9 o 10 de la noche. Los monjes necesitaban dormir lo suficiente para recuperarse del exigente entrenamiento y levantarse temprano a la mañana siguiente. El monasterio se sumía en el silencio. Los únicos sonidos eran quizás el viento en los árboles, las campanas lejanas del templo o los animales nocturnos. Algunos monjes dedicados podían despertarse en mitad de la noche para meditar más, pero la mayoría dormía hasta que la campana de la mañana anunciaba un nuevo día. Esta rutina continuaba día tras día, semana tras semana, año tras año.
La repetición era intencional, creando un entorno estructurado, donde los monjes podían desarrollar disciplina, habilidad y visión espiritual mediante la práctica constante. La rutina en sí misma se convirtió en una forma de meditación. Cada día, similar pero único, enseñaba a los monjes a encontrar significado en la repetición y a abordar las tareas habituales con una nueva perspectiva. No todos los días eran idénticos. Por supuesto, las festividades religiosas traían consigo ceremonias y celebrations especiales. Las visitas de monjes o dignatarios podían interrumpir la rutina. Los cambios de estación requerían ajustes. Más trabajo agrícola durante la siembra y la cosecha. Menos entrenamiento al aire libre durante el duro invierno. Ocasionalmente, los monjes salían del monasterio en peregrinaciones para enseñar artes marciales o servir al emperador. Pero estas excepciones, en lugar de socavar la rutina, la resaltaban, proporcionando un contraste que hacía que la práctica regular fuera apreciada. La vida en Shaolin no era fácil para los estudiantes modernos. La comodidad era mínima, la privacidad casi inexistente, el trabajo exigente, la disciplina estricta y las expectativas altas. Sin embargo, para quienes se sentían aptos, el monasterio ofrecía algo valioso, una comunidad dedicada a objetivos compartidos, un camino estructurado hacia el autodominio y la oportunidad de desarrollar habilidades extraordinarias mediante la práctica dedicada. Para algunos, estas recompensas superaban cualquier dificultad, haciendo que la vida Shaolin no solo fuera tolerable, sino también gratificante. Capítulo 9. Pruebas de fuego y revolución. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes para el templo Shaolin. Este periodo fue testigo de guerras, revoluciones y transformaciones sociales que amenazaron con destruir el antiguo monasterio y sus tradiciones. Comprender este periodo turbulento es esencial para comprender el Shaolin moderno y por qué los esfuerzos por preservar el conocimiento tradicional se volvieron tan urgentes. La dinastía Qing colapsó en 1911, poniendo fin a más de 2,000 años de dominio imperial en China. La República de China luchó por establecerse en medio del caos, el caudillismo y la intervención extranjera. El templo Shaolin, como todas las instituciones chinas, se vio atrapado en esta convulsión. Diferentes caudillos militares controlaron la región en diferentes momentos, cada uno con diferentes actitudes hacia las instituciones religiosas y las tradiciones de los mariscales. En 1928, se produjo el desastre. Un caudillo militar llamado Shiyuzhen, luchando contra sus rivals, estableció su cuartel general cerca del templo Shaolin. Al retirarse, sus fuerzas incendiaron el monasterio, y se deliberada o imprudentamente. El incendio ardió durante 40 días, destruyendo numerosos edificios históricos, textos invaluables y artefactos invaluables. El salón principal del templo, la biblioteca y numerosos edificios residenciales ardieron. Siglos de conocimiento acumulado se consumieron. El incendio de 1928 fue catastrófico. Sutras antiguos, textos médicos y manuales de artes marciales se perdieron para siempre. Algunos de los tesoros más preciados de Shaolin, armas históricas, artefactos religiosos y documentos que registraban la historia del monasterio, fueron destruidos. La planta física, que había tardado siglos en construirse, quedó reducida a cenizas y escombros. Este solo evento causó más daño a Shaolin que siglos de persecución. Sin embargo, no todo estaba perdido. Algunos monjes habían escondido textos y tesoros importantes, anticipando el peligro. El bosque de Paget sobrevivió. El conocimiento en la mente de los monjes, transmitido oralmente de maestro a alumno, persistió. El monasterio comenzó a reconstruirse, aunque los recursos eran escasos, y las condiciones seguían siendo inestables. Shaolin demostró una resiliencia notable, continuando sus tradiciones a pesar de las devastadoras perdidas.
La invasion japonesa de China en 1937 trajo nuevos peligros. La guerra sino-japonesa causó una tremenda destrucción en toda China, con las fuerzas japonesas cometiendo atrocidades contra la población civil. Shaolin se encontraba en una región ocupada, vulnerable a las tropas japonesas. Algunos monjes huyeron a zonas más seguras. Otros permanecieron intentando proteger lo que quedaba del monasterio. Los años de guerra fueron una época de supervivencia, más que de florecimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, China se sumió en una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Este conflicto trajo consigo mayor inestabilidad y peligro. Los ejércitos marcharon por la región. Ambos bandos requisieron suministros de los monasterios. Jóvenes, incluidos potenciales estudiantes de Shaolin, fueron reclutados para luchar. El monasterio luchó por mantener su comunidad y sus tradiciones en medio del caos. La victoria comunista en 1949 trajo consigo un nuevo gobierno con un poder sin precedentes y una ideología revolucionaria. Los comunistas ven la religión como una superstición que obstaculizaba la modernización. Ven las artes marciales como vestigios feudales que perpetuaban valores obsoletos. Los monasterios eran vistos con recelo como focos de posible oposición. Shaolin se enfrentaba a una amenaza existencial por parte de un gobierno que cuestionaba su derecho a existir. Inicialmente, el gobierno comunista permitió que Shaolin continuara, aunque con restricciones. Los monjes no podían reclutar libremente. Se confiscaron las tierras, y se esperaba que el monasterio se mantuviera mediante el trabajo productivo. El entrenamiento continuó, pero discretamente, sin manifestaciones públicas. El monasterio sobrevivió manteniendo un perfil bajo, y evitando cualquier cosa que pudiera considerarse políticamente problemática. La revolución cultural iniciada en 1966 trajo consigo la catástrofe. Esta campaña radical tenía como objetivo destruir la antigua cultura, las viejas costumbres, los viejos hábitos y las viejas ideas para construir una nueva sociedad socialista. Los guardias rojos, jóvenes revolucionarios entusiastas, arrasaron China, destruyendo templos, quemando libros y persiguiendo a los practicantes religiosos. Todo lo tradicional o religioso era atacado como veneno feudal. Shaolin era un objetivo prioritario. Los guardias rojos atacaron el monasterio, destrozando estatuas, destruyendo lo que quedaba de la biblioteca y persiguiendo a los monjes. Los monjes fueron obligados a abandonar la práctica religiosa, vestir ropas seculares y realizar trabajos manuales. Se prohibió el entrenamiento en artes marciales. Los tesoros del monasterio fueron destruidos o robados. Los monjes desfilaban por las calles con gorros de burro, criticados por supuestos crímenes contra la revolución. Muchos abandonaron el monasterio y regresaron a la vida laica para escapar de la persecución. Algunos fueron enviados a campos de trabajo. Unos pocos murieron por malos tratos. El conocimiento que albergaban en sus mentes, las técnicas, las formas, los tratamientos médicos y las enseñanzas filosóficas corrían el riesgo de perderse para siempre. Por primera vez en la larga historia de Shaolin, se interrumpió la transmisión del conocimiento de maestro o alumno. La revolución cultural casi logró lo que 1000 años de persecución no lograron. La destrucción total de la tradición Shaolin. Un puñado de monjes dedicados permanecieron en el templo, manteniendo las prácticas básicas a pesar de la prohibición oficial. Practicaban en secreto, enseñando a unos pocos jóvenes, manteniendo viva la tradición. Estos monjes, a menudo ancianos y sin jóvenes estudiantes a quienes transmitir el conocimiento, temían ser la última generación. La tradición que había sobrevivido durante 15 siglos parecía estar al borde de la extinción. La revolución cultural terminó con la muerte de Mao Zedong en 1976.
China inició un rumbo más pragmático bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. La práctica religiosa volvió a ser tolerada, aunque controlados. Los monasterios podían reabrir, aunque bajo supervisión gubernamental. Los monjes podían usar hábitos, y practicar abiertamente. Para Shaolin, este cambio significó la posibilidad de supervivencia, y un eventual resurgimiento. Pero el daño ya estaba hecho. Una generación entera había perdido su conexión con la tradición. Muchos textos y artefactos habían desaparecido para siempre. La comunidad de monjes había sido destrozada. El monasterio mismo estaba en mal estado, dañado por la negligencia y el vandalismo. La reconstrucción sería un desafío, requiriendo no solo la reconstrucción física, sino también el resurgimiento del conocimiento y la comunidad. La pregunta era si quedaba lo suficiente para reconstruir. En 1979, una película lo cambió todo. El Templo Shaolin, una película de artes marciales con Jet Li, se convirtió en una sensación en China y internacionalmente. La película despertó un renovado interés en Shaolin y las artes marciales. De repente, Shaolin volvió a ser famoso, no como una institución religiosa, sino como un sitio patrimonial de las artes marciales. Esta fama resultaría a la vez una bendición y una maldición, permitiendo la supervivencia pero transformando el monasterio de maneras tanto positivas como problemáticas. Capítulo 10. El Renacimiento Moderno. La década de 1980. Marcó un punto Delaware inflexión para el Templo Shaolin. El monasterio comenzó su reconstrucción, transformándose de una institución prácticamente destruida en un fenómeno internacional. Este renacimiento, si bien conservó algunos elementos tradicionales, también comercializó Shaolin de maneras que generan controversia sobre la autenticidad y el alma de la tradición. El gobierno chino reconoció el potencial de Shaolin como patrimonio cultural. El monasterio fue declarado patrimonio nacional y recibió fondos para su restauración. Se repararán o reconstruirán edificios. El bosque de pagodas se conservó y se abrió al turismo. El complejo principal del templo fue restaurado a su antigua gloria, o al menos una versión de ella. A finales de la década de 1980, Shaolin volvió a perderse al legendario monasterio de los cuentos. El turismo se volvió crucial para la supervivencia de Shaolin. Visitantes de toda China y del mundo entero acudían a ver el famoso monasterio, generando ingresos que financiaron la restauración y el mantenimiento. El templo comenzó a cobrar entrada, a realizar demostraciones y a vender recuerdos. Esta comercialización garantizó la estabilidad financiera, pero planteó dudas sobre si Shaolin se estaba convirtiendo en un parque temático en lugar de un auténtico monasterio. El entrenamiento en artes marciales se reanudó en Shaolin, pero de forma transformada. El gobierno fundó la Academia de Artes Marciales Shaolin, una escuela secular cerca del templo donde los estudiantes podían aprender Kung Fu sin convertirse en monjes. Esta escuela, y muchas otras de la zona, atraen a miles de estudiantes, en su mayoría niños y adolescentes cuyos padres esperaban que el entrenamiento marcial les ayudara a desarrollar la disciplina y el carácter. La calidad de estas escuelas de artes marciales variaba enormemente. Algunas estaban dirigidas por artistas marciales legítimos, con vínculos con la tradición Shaolin. Otras eran operaciones comerciales con un conocimiento auténtico mínimo, explotando el nombre Shaolin con fines de lucro. La proliferación de escuelas que se atribuyen el lineage Shaolin dificultaba distinguir la tradición auténtica de la imitación. El término Shaolin se convirtió en una marca usada y abusada por innumerables escuelas de todo el mundo. Dentro del propio templo, una pequeña comunidad de monjes auténticos mantenía la práctica religiosa. Estos monjes hacían votos formales,
Vivian con estética, y centrum principalmente en la práctica budista. Algunos estudiaban artes marciales, pero su énfasis era más espiritual que marcial. Este grupo representó la continuidad del Shaolin histórico, preservando las tradiciones religiosas, incluso mientras el monasterio se adaptaba a las circunstancias modernas. Una figura clave en el Renacimiento moderno fue Abu Yong-shin, nombrado en 1999. Demostró una polémica agresividad al promover el Shaolin internacionalmente, a la vez que comercializó el templo a un nivel sin precedentes. Bajo su liderazgo, Shaolin desarrolló un sitio web, registró marcas, realizó demostraciones en todo el mundo e incluso estableció sucursales internacionales. Los críticos lo acusaron de convertir las tradiciones sagradas en un negocio. Mientras sus partidarios argumentaban que él aseguraba la supervivencia y relevancia del Shaolin, el monasterio comenzó a realizar espectáculos y demostraciones a nivel internacional. Los monjes Shaolin recorrieron el mundo realizando espectaculares exhibiciones de artes marciales que asombraron al público. Estos espectáculos incluyen increíbles hazañas físicas, rompiendo piedras con las manos desnudas, recibiendo golpes de bastón sin lesionares, realizando patadas y volteretas acrobáticas, y demostrando formas con precisión y potencia. Si bien eran espectaculares, los críticos cuestionaron si estas actuaciones representaban la auténtica tradición o acrobacias marciales creadas para el entretenimiento. Las películas continuaron difundiendo la fama del Shaolin. Películas protagonizadas por Jet Li, Jackie Chan y Donnie Yen retrataban a los monjes Shaolin como guerreros sobrehumanos. Estas películas, bien entretenidas, a menudo guardaban poca relación con la realidad histórica. Crearon imágenes populares de Shaolin que influyeron en la percepción mundial, dificultando la distinción entre la fantasía cinematográfica y la tradición real. Shaolin se convirtió tanto en una creación de la cultura popular como en una institución histórica. La era de Internet trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos. Los videos de demostraciones de Shaolin se difundieron viralmente, mostrando hazañas físicas aparentemente imposibles. Estos videos inspiraron a millones de personas a practicar artes marciales, pero también generaron innumerables debates sobre su autenticidad. ¿Eran estas exhibiciones reales o trucas? ¿Eran los monjes Shaolin modernos tan hables como los históricos? ¿Podrían los métodos de entrenamiento tradicionales producir tales habilidades? Los debates continúan sin solución. El entrenamiento moderno en Shaolin difiere significativamente de la práctica histórica. Los estudiantes contemporáneos suelen entrenar durante periodos limitados, semanas o meses, en lugar de años o décadas. El entrenamiento es intensivo pero limitado en el tiempo, diseñado para que los estudiantes experimenten Shaolin en lugar de dominarlo por completo. El acondicionamiento físico sigue siendo exigente, pero la dimensión espiritual suele verse minimizada para los estudiantes seculares que buscan habilidades de mariscal sin práctica budista. El monasterio también desarrolló programas para estudiantes extranjeros, atrayendo a personas de todo el mundo que buscan entrenamiento auténtico en artes marciales chinas. Estos programas generan ingresos a la vez que difunden la influencia de Shaolin a nivel mundial. Los estudiantes viven en el templo, entrenan a diario y reciben instrucción de maestros o discípulos de Shaolin. Si bien estos programas no pueden replicar el entrenamiento tradicional, los estudiantes modernos entrenan durante semanas o meses, no décadas. Proporcionan exposición a los métodos y la filosofía Shaolin. Algunos conocimientos auténticos sobrevivieron a la revolución cultural y continúan transmitiéndose. Un puñado de monjes ancianos que se entrenaron antes de 1966 sobrevivieron a la era moderna, transmitiendo su conocimiento a las generaciones más jóvenes. Estos maestros preservaron formas, técnicas,
conocimientos médicos, y enseñanzas filosóficas que de otro modo se habrían perdido. Sus estudiantes ahora sirven como maestros, continuando el lineage en el siglo XXI. Sin embargo, se perdió un conocimiento significativo. Formas que eran conocidas por pocos maestros, y no se enseñaban ampliamente, murieron con ellos. Los métodos secretos de entrenamiento, transmitidos únicamente dentro del lineage, se perdieron cuando estos se rompieron durante la revolución cultural. Las fórmulas médicas conocidas por monjes especialistas desaparecieron cuando estos murieron sin discípulos. El Shaolin actual, aunque impresionante, representa una recuperación parcial en lugar de una continuidad completa con la tradición histórica. La tensión entre comercialización y autenticidad define al Shaolin moderno. El monasterio debe generar ingresos para sobrevivir, lo que requiere turismo y actividades comerciales. Sin embargo, la comercialización corre el riesgo de transformar al Shaolin de una institución espiritual y religiosa en un negocio de entretenimiento. Encontrar el equilibrio entre la necesidad económica y la integridad tradicional resulta un desafío sin una solución perfecta. A pesar de las controversias, el Shaolin moderno conserva algo valioso. Los monjes jóvenes continúan entrenando rigurosamente, desarrollando impresionantes habilidades físicas. La práctica budista continúa dentro del monasterio. Las formas y técnicas tradicionales se enseñan a las nuevas generaciones. El conocimiento médico se aplica en la clínica del templo. El espíritu Shaolin, la dedicación a la maestría, la integración del desarrollo espiritual y físico, y la búsqueda del potencial humano persisten, incluso cuando cambian las manifestaciones específicas. Hoy en día, Shaolin no es un pyramid tradicional en pyramid moderno, sino un híbrido, una institución ancestral que se adapta a las circunstancias contemporáneas, preservando elementos esenciales, y transformando otros, con múltiples propósitos. Funciona simultáneamente como monasterio, atracción turística, escuela de artes marciales, patrimonio cultural y marca internacional. Esta complejidad frustra a quienes buscan respuestas simples sobre la autenticidad, pero refleja la realidad de la tradición que sobrevive en un mundo cambiante. Capítulo 11. La filosofía interior. Para comprender a fondo a los monjes Shaolin, debemos explorar sus fundamentos filosóficos. Las artes marciales Shaolin nunca fueron meras técnicas de combate, sino que encarnaban principios filosóficos extraídos del budismo, el taoísmo y la cultura china. Estas filosofías dieron sentido a la práctica física y transformaron el entrenamiento de combate en un camino hacia la sabiduría y la iluminación. El budismo Chan constituye la base de la filosofía Shaolin. El Chan, que se convirtió en Zen en Japón, prioriza la experiencia directa sobre el estudio de las escrituras, la iluminación repentina sobre el cultivo gradual y la búsqueda de la verdad en las actividades cotidianas, no solo en la meditación. Estos principios influyeron profundamente en la forma en que los monjes Shaolin abordaban las artes marciales. El entrenamiento no era una preparación para una meta futura, sino en sí mismo una forma de práctica que conduce a la comprensión. El concepto de no mente awakening es fundamental tanto para la meditación como para las artes marciales Shaolin. En meditación, no mente se refiere a un estado donde no surgen pensamientos, donde la mente está vacía pero completamente consciente. En las artes marciales, no mente significa actuar sin pensamiento consciente, responder espontáneamente a las situaciones sin deliberación mental. Un luchador que debe pensar en las técnicas será demasiado lento. Debe responder instintivamente, moviendo su cuerpo antes de que su mente interfiera. Desarrollar la no mente requiere años de práctica. Las técnicas deben repetirse miles de veces hasta que se vuelvan automáticas. Los estudiantes practican las formas hasta que los movimientos fluyen sin dirección consciente.
El sparring entrena las respuestas instintivas a los ataques. Finalmente, el practican alcanza un estado en el que lucha sin luchar, se mueve sin moverse, logra resultados sin esforzarse. Este estado paradójico, difícil de describir pero inconfundible en la experiencia, representa la culminación del entrenamiento Shaolin. El concepto budista del desapego también influyó en la práctica Shaolin. A los monjes les enseñaba a no apegarse a los resultados, ya sea en la meditación o en el cómo. En una peli, el apego a la victoria crea tensión y miedo que obstaculizan el rendimiento. Paradójicamente, abandonar el deseo de ganar aumenta la probabilidad de victoria. Este desapego se extiende a la vida misma. Los monjes se entrenaban para enfrentar la muerte sin miedo, aceptando la mortalidad como algo natural y inevitable. Esta aceptación les proporcionaba un gran coraje y calma bajo presión. El principio de compasión, fundamental en el budismo, creaba tensión con la naturaleza violenta de las artes marciales. ¿Cómo podían los monjes dedicados a la no agresión desarrollar habilidades de combate devastadoras? Shaolin resolvió esto mediante el concepto de uso defensivo. La violencia solo era aceptable en defensa propia o ajena. Y incluso entonces, los monjes buscaban sumter en lugar de matar. La técnica de combate se desarrolló precisamente para que los monjes pudieran proteger sin matar utilizando la mínima fuerza necesaria. Este marco ético distinguía a Shaolin de las tradiciones puramente de combate. Las técnicas se enseñaban junto con la instrucción moral. Los estudiantes aprendían cuando luchar estaba justificado y cuando no. Aprendieron a evitar las peleas siempre que fuera posible, a reducir la intensidad de las confrontaciones y a mostrar compasión a los oponentes derrotados. Un verdadero practicante Shaolin utilizaba las habilidades marciales con renuencia solo cuando no existía otra alternativa. Esta dimensión ética convirtió las artes marciales Shaolin en una práctica espiritual más que un simple entrenamiento de combate. La filosofía taoísta también influyó en Shaolin, en particular en los conceptos del yin y el yang, los opuestos complementarios que crean el equilibrio. En las artes marciales, la dureza debe equilibrarse con la suavidad, la fuerza con la flexibilidad, el ataque con la defensa. Un practicante solo es duro se vuelve frágil y se quiebra. Quien solo es blando se vuelve débil y ineficaz. La maestría requiere equilibrar los opuestos, adaptarse a las circunstancias, responder a la fuerza con ceder, y ceder con fuerza. El principio taoísta de Wei, acción sin esfuerzo, y es paralelo a Chan no mind. No significa inaction, sino acción que fluye naturalmente sin esfuerzo forzado. El agua ejemplifica la aflicción. Fluye alrededor de los obstáculos sin esfuerzo, pero finalmente a la piedra. El practicante Shaolin se entrena para ser como el agua, adaptándose a las circunstancias, tomando el camino de menor resistencia, alcanzando metas sin lucha. Paradójicamente, esta acción sin esfuerzo resulta más efectiva que el esfuerzo forzado. La integración de la mente y el cuerpo constituye otro principio filosófico crucial. El pensamiento occidental a menudo trataba la mente y el cuerpo como entidades separadas, con la mente superior al cuerpo. Shaolin rechazó este dualismo, considerando la mente y el cuerpo como aspectos de un ser unificado. Entrenar el cuerpo entrenaba la mente. Cultivar la disciplina mental mejoraba la capacidad física. Esta visión holística significaba que la práctica de las artes marciales era simultáneamente física y espiritual, inseparable de la meditación y el cultivo moral. El concepto de energía interna o Q, aunque científicamente controvertido, desempeñó un papel importante en la filosofía Shaolin. El chi se entendía como la fuerza vital que fluía por los meridianos del cuerpo. La salud requería un flujo clave libre. Los bloqueos causaban enfermedades.
Los artistas marciales aprendieron a cultivar el ki. Almacenado y dirigido, supuestamente mejorando la fuerza, la velocidad y la resiliencia. Si bien la ciencia moderna cuestiona la existencia del ki según su descripción tradicional, las prácticas asociadas con el cultivo del ki, los ejercicios de respiración, la visualización y el movimiento consciente producen beneficios innegables. Shaolin también enfatizó la importancia de la relación maestro-alumno en la transmisión del conocimiento. Un maestro no es ilimitado a enseñar técnicas, sino que transformaba el carácter del alumno. La relación era como la de padre-hijo, donde el maestro era responsable del desarrollo integral del alumno y este le debía lealtad y obediencia absolutas. Esta intensa relación aseguraba una profunda transmisión del conocimiento, incluyendo elementos intangibles como la actitud, el espíritu y la sabiduría, que no podían comunicarse solo con palabras o demostraciones. El marco filosófico también abordaba el propósito del entrenamiento. Las artes marciales no eran fines en sí mismas, sino medios para el autocultivo y la iluminación. La disciplina física desarrollaba la fuerza mental. Enfrentar el miedo en el entrenamiento de combate enseñó un coraje aplicable a todos los desafíos de la vida. Aceptar el dolor y las dificultades forjó la perseverancia. El objetivo final no era convertirse en un gran luchador, sino en un ser humano completo, fuerte pero gentil, feroz pero compasivo, capaz de la violencia pero dedicado a la paz. Esta profundidad filosófica distinguía al Shaolin de las artes marciales puramente deportivas o centradas en el combate. Si bien los monjes Shaolin ciertamente desarrollaban habilidades de combate efectivas, las consideraban dentro de un marco más amplio de desarrollo personal y cultivo espiritual. El camino importaba más que el destino. La persona en la que uno se conversa a través del entrenamiento importaba más que las técnicas dominadas. Esta orientación filosófica hizo del Shaolin una forma de vida, más que un simple sistema de lucha. Capítulo 12. Maestros legendarios. A lo largo de la larga historia de Shaolin, monjes excepcionales alcanzaron niveles de habilidad que parecen trascender los límites humanos normales. Estos maestros se convirtieron en leyendas. Sus hazanas quedaron registradas en textos, se transmitieron oralmente y se embellecieron a lo largo de los siglos hasta que distinguir la realidad de la ficción se volvió imposible. Sin embargo, estas leyendas, históricamente exactas o no, encarnaron los ideales de Shaolin y inspiraron a generaciones de practicantes. Uno de los primeros maestros registrados fue el monje Tanzo, quien lideró a los 13 monjes que ayudaron a establecer la dinastía Tang. Los registros históricos confirman la existencia de estos monjes y que lucraron para el imen, aunque los detalles de sus hazanas han sido modificados. Tanjong supuestamente poseía extraordinarias habilidades de lucha con bastón y podía derrotar a múltiples oponentes simultáneamente. Su éxito le valió el favor imperial de Shaolin y sentó el precedente de que los monjes marciales cumplían propósitos legítimos. Durante la dinastía Ming, un monje llamado Wan supuestamente revolucionó las artes marciales de Shaolin. Según la tradición, descubrió que los métodos de lucha de Shaolin se habían vuelto rígidos y limitados. Viajó por China en busca de conocimiento. Se encontró con dos artistas marciales llamados Li Su y Yuan. Juntos reorganizaron las artes marciales Shaolin, creando los métodos y formas de entrenamiento sistemático que se transmitirían hasta la actualidad. La veracidad de esta historia es menos importante que su significado. La idea de que Shaolin evolucionó continuamente, incorporando nuevos conocimientos y manteniendo sus principios fundamentals. El monje Hong, que vivió a finales de la dinastía Qing, se hizo legendario por sus técnicas de palma de hierro. Se decía que podía romper ladrillos y piedras con las manos desnudas, golpear árboles,
Dejarhuelas en la madera, y estos golpes que mataban días después cuando se manifestaban heridas internas. Y es discutible si hong poseía habilidades sobrenaturales o simplemente una destreza excepcional desarrollada mediante un entrenamiento dedicado. Pero su leyenda inspiró a innumerables artistas marciales a practicar la palma de hierro. Otra figura famosa fueron los 5 ancianos, 5 monjes que supuestamente sobrevivieron al incendio del templo Shaolin del Sur. Según la leyenda, estos maestros huyeron por el sur de China, cada uno fundando tradiciones de artes marciales en diferentes regiones. La veracidad histórica de esta historia es questionable. La evidencia de un templo Shaolin en el sur es limitada, pero muchos estilos de kung fu serenos remontan sus orígenes a estas figuras legendarias, lo que demuestra cómo el mito y la historia se entrelazan en los lineages de las artes marciales. El siglo XX produjo maestros comprobables cuyas habilidades, si bien no eran sobrenaturales, eran extraordinarias. Shizuki, quien vivió entre 1891 y 1968, sobrevivió al turbulento periodo republicano y ayudó a transmitir el conocimiento Shaolin a la siguiente generación. Era conocido por su educación de las formas y su integridad al mantener los estándares tradicionales a pesar del caos social. Maestros como Shuki tendieron un puente entre el Shaolin histórico y el Renacimiento moderno. Haidang, quien vivió entre 1902 y 1989, se hizo famoso por su parada de manos con un dedo y su afirmación de que podía subir corriendo por las paredes y caminar sobre el agua. Las fotografías lo muestran realizando una parada de manos con un dedo a una edad avanzada, demostrando una fuerza y un equilibrio notables. Se debate si sus afirmaciones sobre trepar paredes eran ligeramente ciertas, exageraciones o malentendidos, pero él representaba la dedicación al entrenamiento, incluso en la vejez, y la creencia en cultivar habilidades extraordinarias mediante la práctica. Xiang, un maestro contemporáneo que sobrevivió a la revolución cultural, y es conocido por su técnica de cabeza de hierro, rompiendo piedras con la cabeza, sin lesionarse. Videos documentan estas hazañas, aunque los escépticos cuestionan ese trade de trucos. Dang también enseña formas y métodos de entrenamiento tradicionales, sirviendo como vínculo con la revolución precultural, Shaolin. Su existencia demuestra que parte del conocimiento tradicional sobrevivió a pesar de las convulsiones del siglo XX. Lo que distinguía a los maestros legendarios no era solo la habilidad física, sino también el carácter. Las historias enfatizaban su humildad a pesar de la destreza, su reticencia a luchar menos que fuera necesario, su dedicación a la enseñanza y transmisión del conocimiento. Los grandes maestros no eran hombres violentos que buscaban pelis, sino hombres pacíficos que poseían la capacidad de luchar, pero eligen no hacerlo. Este ideal del sabio guerrero, poderoso pero gentil, capaz pero conenido, ejemplificaba lo que el entrenamiento Shaolin pretendía producir. Muchos logros de maestros parecen imposibles desde una perspectiva científica moderna. ¿Podría alguien realmente desarrollar puños, tenderos como para romper piedras? ¿Podría el cultivo de energía interna permitir recibir golpes sin lesionarse? ¿Podría el entrenamiento realmente producir la capacidad de escalar paredes o realizar otras hazañas aparentemente sobrehumanas? Los escépticos descartan estas afirmaciones como exageraciones o fraudes. Los creyentes argumentan que los métodos de entrenamiento tradicionales producen habilidades que la gente moderna no puede comprender ni replicar. La verdad probablemente se encuentra entre dos extremos. El entrenamiento dedicado, sin duda, produce habilidades notables. Vimos esto en los atletas olímpicos modernos y los soldados de las fuerzas especiales. El cuerpo humano es capaz de hazañas extraordinarias cuando está adecuadamente preparado. Además, el entrenamiento tradicional continuó durante décadas,
Mucho más tiempo que los programas de entrenamiento modernos, lo que podría producir habilidades poco comunes hoy en día. Y es questionable si estas habilidades alcanzarán los niveles sobrenaturales que afirman las leyendas, pero es innegable que los practicantes dedicados lograrán una habilidad excepcional. Las leyendas en sí mismas cumplen propósitos importantes, independientemente de su exactitud literal. Inspiran a los practicantes a entrenar más duro, a creer en el potencial humano, y a alcanzar la maestría. Encierran lecciones morales sobre el carácter, la humildad y el uso adecuado de las habilidades. Preservan la memoria cultural y crean continuidad entre generaciones. Un estudiante que se entrena hoy puede sentirse conectado con maestros legendarios de siglos pasados. Forma parte de un lineage ininterrumpido que se remonta a Bodhidharma y más allá. Los maestros modernos continúan la tradición adaptándola a las circunstancias contemporáneas, manteniendo al mismo tiempo la conexión con el pasado. Estos maestros se enfrentan a desafíos únicos, formar sus estudiantes con tiempo y dedicación limitados, preservar el conocimiento en una era de distracción y comercialización, y mantener la autenticidad ante la presión de la modernización. Los mejores maestros modernos logran este equilibrio, enseñando tanto material tradicional como aplicaciones contemporáneas, respetando el pasado y adaptándose a las realidades presentes. El concepto mismo de maestría evolucionó en la tradición Shaolin. Inicialmente, maestría significaba efectividad en el combate, la capacidad de derrotar a los oponentes. Con el tiempo, la definición se amplió para incluir el desarrollo innato, el cultivo del carácter y la capacidad de enseñar. Los maestros más destacados no eran necesariamente los mejores luchadores, sino aquellos que encarnaban los valores Shaolin de forma más completa, que se habían transformado a través del entrenamiento y que podían transmitir un conocimiento profundo a sus estudiantes. Esta definición ampliada convirtió la maestría en un viaje de desarrollo continuo para toda la vida, en lugar de un objetivo alcanzado mediante la acumulación de técnicas. Capítulo 13. Shaolin en el mundo. A finales del siglo XX y principios del XXI, Shaolin se expandió mucho más allá de su monasterio en la montaña del centro de China. Hoy en día, miles de personas en todo el mundo practican artes marciales derivadas de Shaolin, estudian la filosofía Shaolin y buscan incorporar los principios Shaolin en sus vidas. Esta expansión global ha transformado a Shaolin, de un monasterio específico, en un fenómeno internacional. La diáspora del conocimiento Shaolin comenzó hace siglos cuando los monjes viajaron por China enseñando artes marciales, y difundiendo el budismo Chan se desarrollaron variaciones regionales a medida que los maestros locales adaptaban los métodos Shaolin a sus circunstancias, preferencias y tradiciones marciales existentes. Este proceso se aceleró en el siglo XX con la inmigración de artistas marciales chinos a todo el mundo, llevando su conocimiento a nuevas tierras. Bruce Lee, aunque no era un monje Shaolin, jugó un papel crucial en la difusión de las artes marciales chinas en Occidente. Sus películas de las décadas de 1960 y 1970 introdujeron el Kung Fu al público occidental, despertando un enorme interés. Aunque Lee practicaba Wing Chun y creó su propio sistema, en lugar de estudiar en Shaolin. Sus películas a menudo presentaban temas de Shaolin y inspiraron a innumerables occidentales a buscar el auténtico entrenamiento en artes marciales chinas. La popularidad de las películas de Kung Fu creó una demanda que Shaolin cubriría posteriormente. La película de 1982, El Templo Shaolin, protagonizada por Jet Li, introdujo específicamente las artes marciales Shaolin al público internacional. El éxito de la película dio lugar a numerosas secuelas y imitaciones, convirtiendo a Shaolin en sinónimo de artes marciales chinas en el imaginario popular. Jet Li se convirtió en una estrella internacional, y Shaolin en una marca reconocida mundialmente.
El turismo al templo aumento drásticamente. Y que la gente buscaba visitar el lugar que había visto en las películas. Con la apertura de China a Occidente en las décadas de 1980 y 1990, aumentaron las oportunidades para que los occidentales estudiaran directamente en Shaolin. Artistas marciales aventureros viajaron a China en busca de un entrenamiento auténtico en la fuente. Sus experiencias, compartidas a través de libros, revistas y, posteriormente, foros de Internet, inspiraron a otros a realizar viajes similares. La mística del entrenamiento en el auténtico templo Shaolin atrajo a personas dispuestas a soportar dificultades para obtener el conocimiento auténtico. El monasterio comenzó a establecer sucursales oficiales a nivel internacional. Se abrieron templos Shaolin en Europa, Norteamérica y otras regiones, atendidos por monjes o discípulos que enseñaban los métodos Shaolin y promovían el budismo con estas sucursales variaban en autenticidad y calidad. Algunas mantenían estrechos vínculos con el templo madre, mientras que otras tenían relaciones más tenues, pero difundieron el alcance de Shaolin a nivel mundial. Muchas escuelas de artes marciales reivindicaban el lineage Shaolin, tuvieron o no vínculos directos con el templo. El término Shaolin se asoció con calidad y autenticidad, lo que lo confirió un valor comercial. Algunas escuelas tenían lineages legítimos, trazados a través de maestros que habían estudiado en Shaolin o con instructores formados en Shaolin. Otras se apropiaron del nombre sin la debida autorización, explotando la reputación de Shaolin. Distingue lo auténtico de lo falso se convirtió en un desafío para los futuros estudiantes. Internet revolucionó el acceso al conocimiento Shaolin. Los videos mostraban técnicas, formas y métodos de entrenamiento. Los foros en línea permitieron a practicantes de todo el mundo debatir sobre las artes marciales y la filosofía Shaolin. Si bien esto democratizó el acceso a la información, también difundió desinformación y descontextualizó el conocimiento de los métodos de enseñanza tradicionales que lo hacían efectivo. Leer sobre una técnica en línea difiere enormemente de aprenderla de un maestro cualificado, capaz de corregir errores y transmitir sutilezas. Los estudiantes occidentales modernos tenían actitudes y expectativas diferentes a las de los estudiantes chinos tradicionales. A menudo buscaban resultados rápidos en lugar de un desarrollo a largo plazo. Querían comprender la mecánica de las técnicas en lugar de simplemente seguir instructions, y mantenían perspectivas críticas independientes en lugar de aceptar las enseñanzas sin cuestionarlas. Estas diferencias a veces generaban tensions, pero también obligaban a los métodos Shaolin a adaptarse, potencialmente fortaleciéndolos al requerir explicaciones y justifications más claras. La investigación científica comenzó a examinar las afirmaciones sobre las habilidades Shaolin. Los investigadores estudiaron los métodos de entrenamiento tradicionales, midieron las capacidades físicas de los practicantes Shaolin y investigaron los efectos fisiológicos de prácticas como el Qigong. Algunas afirmaciones fueron validadas. Los métodos de entrenamiento se produjeron fuerza, flexibilidad y acondicionamiento excepcionales. Otras afirmaciones quedaron sin verificar o fueron desacreditadas. Este análisis científico ayudó a distinguir las habilidades demostrables de las leyendas exageradas. Surgieron programas de fitness inspirados en Shaolin, adaptando los métodos tradicionales de entrenamiento a objetivos modernos de salud y fitness. Estos programas utilizaban ejercicios, formas y principios de entrenamiento Shaolin, pero prescindían de las aplicaciones marciales y los componentes filosóficos, centrándose exclusivamente en el acondicionamiento físico. Si bien los puristas criticaron esto por diluir la tradición, estos programas introdujeron las prácticas derivadas de Shaolin a miles de personas que de otro modo nunca las habrían conocido. La filosofía y las dimensiones espirituales de Shaolin también se extendieron globalmente.
El budismo chan atrajo a seguidores occidentales que buscaban alternativas a las tradiciones cristianas o al materialismo secular. La integración de la práctica física y espiritual atrajo a quienes buscaban enfoques holísticos para el desarrollo personal. Libros, conferencias y enseñanzas en línea hicieron que la filosofía Shaolin fuera accesible a personas sin interés en las artes marciales, pero que valoraban la sabiduría tradicional. Shaolin se convirtió en un símbolo de la cultura popular, apareciendo en películas, videojuegos, novelas y otros medios. Estas representaciones iban desde razonablemente precisas hasta tremendamente fantásticas. Videojuegos como Shaolin Soccer y películas como Kung Fu Panda presentaron versiones ficticias y divertidas de Shaolin. Si bien estas representaciones tenían poca conexión con la realidad histórica, mantuvieron el Shaolin en la conciencia pública y introdujeron el concepto a las generaciones más jóvenes. La pandemia de COVID-19 aceleró la difusión en línea del conocimiento Shaolin, imposibilitando la formación presencial. Los maestros comenzaron a enseñar a través de plataformas de video. Las clases virtuales permitieron a estudiantes de todo el mundo aprender directamente de profesores Shaolin sin viajar a China. Esta enseñanza en línea demostró que algunos aspectos del entrenamiento podían transmitirse a distancia, aunque las correcciones físicas y la guía práctica seguían siendo irreemplazables. La globalización del Shaolin creó tanto oportunidades como desafíos. Más personas que nunca tienen acceso al conocimiento Shaolin, lo que potencialmente enriquece sus vidas a través de la práctica marcial y el estudio filosófico. Sin embargo, la comercialización, la dilución y la tergiversación amenazan la transmisión auténtica. La tensión entre hacer accesible el conocimiento y mantener la calidad y la autenticidad define la presencia global del Shaolin moderno. A pesar de los desafíos, la expansión global del Shaolin demuestra la universalidad de sus principios fundamentals: dedicación, disciplina, integración de mente y cuerpo, búsqueda de la maestría. Estos valores resuenan en todas las culturas. Las técnicas y los elementos religiosos específicos pueden ser particularmente chinos, pero el impulso humano se basa hacia la superación personal y los métodos para lograrlo tienen un atractivo universal. Esta universalidad sugiere que Shaolin continuará evolucionando y expandiéndose, adaptándose a nuevos contextos y manteniendo la conexión con sus raíces. Capítulo 14. Métodos de entrenamiento revelados. Para apreciar verdaderamente las habilidades de los monjes Shaolin, debemos examinar sus métodos de entrenamiento en detalle. Estos métodos, desarrollados y refinados a lo largo de siglos, superan los límites humanos y transforman cuerpos ordinarios en instrumentos de extraordinaria capacidad. Si bien parte del entrenamiento permanece en secreto, mucho se ha documentado y puede ser comprendido por cualquiera que desee estudiar seriamente. El entrenamiento básico comienza con el trabajo de postura. Como se mencionó anteriormente, la postura del caballo, con los pies separados, las rodillas flexionadas y los muslos paralelos al suelo, desarrolla fuerza en las piernas, resistencia y una alineación estructural adecuada. Los principiantes pueden mantener esta postura durante 30 segundos antes de temblar de fatiga. Los estudiantes intermedios trabajan hasta 5 o 10 minutos. Los practicantes avanzados pueden mantener la postura del caballo perfecta durante 30 minutos o más. Este ejercicio, aparentemente simple, desarrolla la fuerza en las piernas necesaria para todas las demás técnicas. Otras posturas siguen patrones similares. La postura del arco desarrolla potencia y movilidad hacia adelante. La postura vacía entrena el equilibrio y la agilidad. La postura torcida desarrolla fuerza rotacional. Cada postura tiene propósitos específicos y desarrolla diferentes atributos. Los estudiantes pasan por diferentes posturas, manteniéndolas durante largos periodos,
Desarrollando una fuerza integral en las piernas, y una mecánica corporal adecuada. Esta base no se puede aprender a la ligera. Intenta aprender técnicas avanzadas, sin un entrenamiento adecuado, de la postura, conduce movimientos ineficaces y lesions. El entrenamiento de golpeo comienza con golpes al aire. Técnicas de lanzamiento, sin golpear nada, centrándose en la forma correcta, y la mecánica corporal. Los estudiantes lanzan cientos o miles de golpes al día, arrogando patrones de movimiento correctos. A continuación, ese golpean blancos blandos como sacos de arena, lo que permite al practicante desarrollar potencia mientras se acondicionan las manos gradualmente. Finalmente, ese golpean blancos duros, postes de madera y superficies de piedra, que desarrollan el legendario puño de hierro. El entrenamiento del puño de hierro requiere años de acondicionamiento progresivo. Los estudiantes comienzan golpeando arena, luego progresan a guiarros, luego piedras pequeñas, aumentando gradualmente la densidad. Las manos se tratan con el lineamiento herbal de Geo entre seasons de entrenamiento, lo que promueve la curación y previene daños excesivos. El preciso es gradual. Apresurarse conduce a lesions en lugar de acondicionamiento. Con el tiempo, las manos bien acondicionadas pueden golpear superficies duras sin lesionarse. Romper madera o piedra con una técnica adecuada, y un tejido acondicionado. Un acondicionamiento progresivo similar se aplica a otras partes del cuerpo. El acondicionamiento de la espinilla para patadas bajas implica golpear las espinillas contra postes, aumentando gradualmente la fuerza a lo largo de meses y años. El acondicionamiento del antebrazo para bloqueos utiliza métodos similares. El acondicionamiento del torso implica que los compañeros de entrenamiento golpeen el cuerpo con impactos cada vez más fuertes, desarrollando tolerancia y contracciones musculares reflejas que protegen los órganos. Este acondicionamiento parece doloroso y es doloroso, pero produce una resiliencia notable. El entrenamiento de flexibilidad es riguroso en Shaolin. Los estudiantes se estiran a diario, trabajando para lograr splits completos, sentadillas profundas, y rangos de movimiento extremos. El estiramiento no es suave, sino forzado, con los compañeros de entrenamiento forzando las extremidades más allá de los rangos cómodos. Este estiramiento agresivo es controvertido. Funciona, pero corre el riesgo de lesionarse si se realiza incorrectamente. El objetivo es una flexibilidad funcional que permita patadas altas, posturas bajas y un rango de movimiento completo en todas las técnicas, no una flexibilidad de nivel contorsionista por sí misma. La práctica de la forma requiere un tiempo de entrenamiento significativo. Una sola forma puede contener de 50 a 200 movimientos. Requiere de 3 a 5 minutos para ejecutarse, y tardar meses en aprenderse adecuadamente. Los estudiantes practican cada forma innumerables veces, perfeccionando la técnica, desarrollando fluidez y resistencia. Los estudiantes avanzados pueden conocer docenas de formas, cada una enseñando principios y técnicas diferentes. Las formas sirven como libros de texto de movimiento, codificación de técnicas, y principios de entrenamiento en secuencias coreografiadas. El entrenamiento con armas sigue progresiones similares. El entrenamiento con bastón comienza con golpes básicos, bloqueos y giros, combinando gradualmente los movimientos en secuencias fluidas. Los estudiantes entrenan con bastones cada vez más pesados, desarrollando fuerza. Con el tiempo, aprenden formas que demuestran técnicas integrales con el bastón. El entrenamiento avanzado incluye ejercicios en pareja donde dos practicantes entrenan con bastones, desarrollando la sincronización, la distancia y las habilidades de aplicación. Progresiones similares se aplican a otras armas. El entrenamiento de potencia en Shaolin va más allá de la simple fuerza.
Los monjes desarrollan potencia explosiva mediante ejercicios como saltos, plyometría, y golpes a sacos pesados con la máxima fuerza. Entrenan lo que llaman fuerza de resort, la capacidad de generar potencia explosiva desde estados de relajación, como un resort comprimido, que se libera repentinamente. Este tipo de potencia es más útil en las artes marciales que la fuerza constante en levantador de pesas, permitiendo golpes rápidos y devastadores con una preparación mínima. El entrenamiento de resistencia es brutal. Los estudiantes pueden practicar formas continuamente durante horas, entrenar en condiciones de calor o frío extremos, realizar ejercicios hasta el fallo muscular o participar en largas sesiones de sparring. Esto desarrolla no solo la resistencia física, sino también la fortaleza mental, la capacidad de continuar cuando cada fibra de su ser quiere detenerse. Este acondicionamiento mental es quizás más valioso que el acondicionamiento físico, y que enseña a los estudiantes que son capaces de mucho más de lo que inicialmente creen. El entrenamiento de equilibrio y coordinación utiliza diversos ejercicios. Los estudiantes caminan sobre vigas estrechas, realizan formas en superficies inestables o practican técnicas mientras se balancean sobre una pierna. Estos ejercicios desarrollan la propiocepción y el equilibrio necesarios para las artes marciales de alto nivel. Algunos entrenamientos avanzados incluyen técnicas como correr por la pared, subir varios escalones por una pared antes de dar una voltereta hacia atrás, lo que desarrolla la potencia explosiva de las piernas y la coordinación. Los métodos de entrenamiento interno, aunque más esotéricos, siguen siendo importantes en la tradición Shaolin. Los ejercicios de Qigong implican patrones de respiración específicos, visualizaciones y movimientos que se cree que cultivan la energía interna. Si bien son científicamente controvertidos, estas prácticas mejoran innegablemente el control de la respiración, la conciencia corporal y la gestión del estrés. Los practicantes avanzados afirman sentir la energía fluyendo por sus cuerpos y dirigiéndola a zonas específicas, mejorando la fuerza o la resiliencia. La meditación se considera un entrenamiento esencial, no independiente de la práctica de mariscal. Los estudiantes practican meditación sentada a diario, a menudo durante largos periodos. Esto desarrolla la concentración mental, el control emocional y la autoconciencia. La disciplina mental desarrollada mediante la meditación se transfiere directamente a las artes marciales, permitiendo a los practicantes mantener la calma bajo presión, concentrarse cómodamente en el momento presente y actuar con decisión sin interferencia mental. El entrenamiento de sparring en el Shaolin tradicional enfatizaba el control sobre el combate ultranza. Los estudiantes practicaban con compañeros técnicas de proyección que se detenían antes del impacto o aterrizaban con mínima fuerza. Esto desarrollaba la precisión, la sincronización y el control, y la capacidad de girar sin querer hacerlo. El sparring de contacto completo se practicaba, pero era más limitado, reservado para estudiantes avanzados que habían desarrollado suficiente control y acondicionamiento para evitar lesiones graves. Todos estos métodos de entrenamiento comparten principios comunes, desarrollo progresivo desde el básico hasta el avanzado, énfasis en la forma correcta antes que en la potencia o la velocidad, integración del entrenamiento físico y mental, y dedicación a largo plazo sobre resultados rápidos. Estos principios, más que los ejercicios específicos, definen la metodología de entrenamiento Shaolin. Comprender estos principios permite a los profesionales crear programas de formación eficaces adaptados a las circunstancias modernas manteniendo la esencia de los métodos tradicionales. Capítulo 15. El templo eterno. Al concluir este recorrido por la historia de Shaolin, debemos contemplar lo que Shaolin representa más allá de técnicas específicas o hechos históricos. Shaolin se ha convertido en más que un monasterio.
un símbolo del potencial humano. Un testimonio de lo que la práctica dedicada puede lograr, una inspiración para millones de personas, que buscan superarse mediante la disciplina, el entrenamiento. El templo Shaolin en la montaña son perdura a pesar de siglos de desafíos. Hoy en día es un monasterio en funcionamiento donde los monjes continúan la práctica budista, el entrenamiento en artes marciales. También es un importante destino turístico visitado por cientos de miles de personas cada año. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, reconocido por su importancia cultural y histórica. Es una empresa comercial que genera importantes ingresos. Estas múltiples identidades coexisten, a veces en armonía, a veces en tensión. Los antiguos edificios del monasterio alzan junto a las ampliaciones modernas. El bosque de pagoda contiene más de 200 pagodas, que abarcan 8 siglos. Un cementerio único que de testimonio de la larga historia de Shaolin. El complejo principal del templo ha sido destruido reconstruido repetidamente. Las estructuras actuales, en su mayoría, datan de siglos recientes o son reconstrucciones modernas. El entorno montañoso mantiene hermoso, con picos boscosos que alzan entre la niebla, brindando la misma sensación de aislamiento sagrado que atrayó a los primeros monjes budistas hace 15 siglos. Aproximadamente 200 monjes residen actualmente en el templo Shaolin, aunque el número fluctúa. Algunos son monjes completamente ordenados, dedicados principalmente a la práctica budista. Otros son monjes mariscal que equilibran la formación religiosa con la mariscal. Otros son novicios que aún están decidiendo su camino. Estos monjes mantienen las tradiciones, realizan servicios religiosos diarios, entrenan en artes marciales, enseñan a los estudiantes, gestionan los asuntos del monasterio. Son herederos de la tradición antigua, participantes de la realidad contemporánea. El debate sobre la autenticidad continúa sin solución. Los puristas lamentan la comercialización afirman que el Shaolin moderno guarda poca semejanza con la tradición histórica. Los pragmáticos argumentan que la adaptación fue necesaria para la supervivencia, que el Shaolin moderno preserva más tradición de la que habría sobrevivido sin los ingresos comerciales. Ambas perspectivas son válidas. La verdad es compleja, no puede reducirse a simples juicios sobre lo auténtico frente a lo falso. Lo que parece claro es que algo valioso persiste en Shaolin. Los monjes jóvenes entrenan rigurosamente, desarrollando impresionantes habilidades físicas. La práctica budista continúa en el monasterio. El conocimiento acumulado durante siglos transmite a las nuevas generaciones. El espíritu Shaolin, la dedicación a la maestría, la integración del desarrollo espiritual y físico, la búsqueda del potencial humano, mantiene vivo incluso cuando las manifestaciones específicas cambian. Las lecciones de la historia Shaolin resuenan más allá de las artes marciales. La historia demuestra cómo las instituciones adaptan para sobrevivir. Cómo las tradiciones evolucionan manteniendo la continuidad. Cómo los seres humanos pueden lograr cosas extraordinarias mediante la práctica dedicada. Shaolin demuestra que los límites físicos son a menudo construcciones mentales que la disciplina puede trascender. Demuestra que el desarrollo integral, cultivando mente, cuerpo y espíritu conjuntamente, produce resultados superiores a la especialización limitada. Shaolin también enseña sobre la relación entre tradición y modernidad. Las tradiciones no pueden permanecer estancadas en formas pasadas quieren sobrevivir en mundos cambiantes. Sin embargo, la adaptación corre el riesgo de perder su esencia, transformando las tradiciones hasta volverlas irreconocibles. El desafío es la preservación selectiva, manteniendo los principios fundamentals mientras se adaptan las manifestaciones superficiales.
La continua negociación de Shaolin con este desafío ofrece lecciones para cualquiera que busque preservar tradiciones valiosas en sociedades en rápida evolución. El futuro del monasterio es incierto, como todos los futuros. China continúa cambiando rápidamente, generando nuevas prisiones y oportunidades. El interés mundial por Shaolin se mantiene alto, lo que garantiza su relevancia, pero también su comercialización. La pregunta es si Shaolin podrá mantener su esencia, su profundo compromiso con el desarrollo espiritual y el auténtico entrenamiento en artes marciales en medio de las prisiones comerciales y los cambios culturales. La respuesta depende de las decisiones que toman las generaciones actuales y futuras de monjes, maestros y estudiantes. Lo que es seguro es que Shaolin seguirá inspirando a personas de todo el mundo. La imagen de monjes dedicados entrenando en un monasterio de montaña, desarrollando habilidades extraordinarias mediante una práctica rigurosa, habla de algo fundamental en la naturaleza humana. Admiramos la dedicación, respetamos la maestría y anhelamos creer en el potencial humano. Shaolin encarna estos valores, ofreciendo inspiración y métodos prácticos para alcanzar la excelencia. Para quienes practican las artes marciales Shaolin, ya sea en el templo o en escuelas de todo el mundo, la tradición ofrece un camino hacia la superación personal. El entrenamiento es exigente pero gratificante, impulsando a los practicantes más allá de los límites percibidos y revelando capacidades que desconocen poseer. Las dimensiones filosóficas proporcionan significado y contexto, transformando la práctica física en cultivo espiritual. El lineage conecta a los practicantes con siglos de tradición, integrándolos en algo más grande que ellos mismos. Para quienes estudian Shaolin, sin practicar artes marciales, la tradición ofrece valiosas lecciones sobre la disciplina, la dedicación y la integración de diferentes aspectos de la experiencia humana. Shaolin demuestra que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino aspectos de un ser unificado. Demuestra que la práctica física puede ser espiritual, que la disciplina puede ser liberadora, que superar los límites revela, en lugar de destruir, la auténtica identidad. Al completar este recorrido por la historia de Shaolin, desde su fundación en las montañas maltratadas hace 15 siglos, pasando por sus épocas doradas, sus persecuciones, su casi destrucción y su resurgimiento moderno, observamos un patrón de resiliencia y adaptación. Shaolin ha sobrevivido porque mantuvo la flexibilidad necesaria para adaptarse, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales que le dan identidad. Este equilibrio entre cambio y continuidad, adaptación y preservación define las tradiciones exitosas. Cierra los ojos ahora, querido oyente, y imagina esas antiguas montañas. Contempla el completo del templo enclavado en el valle, con sus tecos cavos elevándose sobre el bosque. Escucha el canto de los monjes sutras, sus voces resonando en los muros de piedra. Observa a los jóvenes estudiantes practicando formas en el patio, con movimientos fluidos y poderosos. Siente la presencia de siglos, el peso de la tradición, la persistencia de la aspiración humana a través de generaciones. Los monjes Shaolin nos han enseñado que el potencial humano es inmenso, que la dedicación puede lograr lo que parece imposible, que la mente y el cuerpo pueden unificarse mediante la práctica, que la fuerza y la compasión no tienen por qué oponerse. Estas lecciones siguen siendo valiosas, tanto si visitamos el templo como si practicamos cualquier arte marcial. Nos recuerdan que somos capaces de más de lo que imaginamos, que la disciplina es el camino a la libertad, y que el camino de la superación personal nunca termina realmente. Que el espíritu de Shaolin inspire tu propio camino. CQLC. Que encuentres la dedicación para alcanzar la maestría en el camino que has elegido,
la sabiduría para integrar diferentes aspectos de tu ser, y la valencia para ir más allá de los límites percibidos. Y que, como los monjes Shaolin, a través de siglos de desafíos, te adaptas a las circunstancias cambiantes manteniendo el compromiso con los principios que dan sentido y propósito a tu vida.